These guys, they helped me. I thought Adelie wouldn't be there, but she totally was. But then I realized that they made her spy on me. Hey, I keep an eye on him, right? So she's not here because of her free will or something. Check your email. Yeah, log out. I log in just to log out. There's plenty of emails, I'm sure, and translation. С возвращением! С возвращением! Я только сел просто, и тут на тебя. Раз уж я только сел. Yeah, this is butt rice. There's a little butt next to his name. He swears it means but I'm not sure anymore. Я думал, что с цифровым разделением это никак не было связано, но похоже, что я все-таки часть этого. Привет, это Жапарисый. Я на днях потерял свой телефон. Я пошел по тем местам, где я был, и нашел его. Но его уже переехала машина, и он совсем был непригоден к использованию. И поскольку зарплата еще не пришла, и я не могу позволить себе получить замену. Сначала я думал, что все будет хорошо. Я ошибался. Я не могу использовать мой проездной для поезда. Я не могу получить доступ к любым банковским системам и снять деньги. Обычно я покупаю вещи все с моего телефона, когда у меня нет денег. Мне пришлось 2 часа с работы идти домой без еды и питья и умолять моего босса заплатить мне авансом, чтобы я мог купить новый телефон. Я понял это только когда прочувствовался на себе. Не слишком ли мы зависим от мобильных телефонов? Ох, не повезло тебе же, Парисой. Но, веришь ли, нет, без проблем можно жить и без мобильного телефона, прямо как и я. Ой, а вот у меня был похожий опыт. В моем случае я его уронил в ванной, но даже если телефон ломается, покуда у тебя есть IC-чип, сим-карта, все будет хорошо. Просто посмотри на оборотную сторону своего телефона, там где у тебя батарейка. Там должно быть что-то, что похоже на кусочек бумажки. Это и есть IC-чип. Если ты приконнектишь этот IC-чип к телефону другого человека, ты сможешь использовать их телефон как твой собственный. Попытайся. Ого, я попал. Привет, поздравляю. Не в ту телегу ты попал. Это необычная телега. Тут не нужно платить деньги. Офигеть. Seamus 72 ожил вместе с перерожденным спать. Ты думал, что сегодня я буду во всем играть, да? Ее еще не отрепаковали, я еще не... Нет. Нет. Не бывает этому. Да и сейвы нужно найти, где у меня.
Первый, их же как-то можно перенести. А, нет. Я тебе не жопорисой, это омрис, понимаешь? Да, но тебе нужно признать, что все равно это неудобно. Я знаю, что лидер недавно... Что? Я знаю, что лидер недавно искал телефонную будку и телефонные карты просто вот. Чтобы позвонить хоть где-то откуда-то. Чувак, больше нет таких телефонных будок. В Киараге чип был весь поломан и потерт, поэтому я не смог его использовать. Они заставили меня заплатить за то, чтобы его заменить. Да, плевать, жопорисы. Ну да, у каждого бывает день, когда не ищет телефон. Ты нужен только для подсамонов, никакие оружия, статы и прочее не переносятся. Ну, я не знаю. А в стандартной игре что-то было такое? Ну, в смысле, я помню, там карбункула можно было за предзаказ, и еще что-то. Этого явно у нас не было, потому что, ну, какой предзаказ? Ну, сейф-то у меня наверняка остался. Я просто переехал на другой оси, и я не знаю, где он должен лежать. И где он был там, его нужно найти. Сейв у меня, наверное, остался. Игру я потер точно, а вот сейв, наверное, остался. Они вот все делают, чтобы меня отвлекать. Вот. Сейчас, подожди, меня отвлекают. Я не могу не отвлечься. Облачко. Ну да, оно очень свободно. Хотя, ну, спать, наверное, так и надо, но... Ну да, сам он за предзаказ, как и во второй. В любом случае у тебя есть зеленого стима, все так и должно быть. Все и так должно быть. Да, не факт, в прошлый раз не было этих... Да я и не... Господи, там столько этих квестов, я не собираюсь их все проходить, пошли нахер. На самом деле купить можно для русского аккаунта, купить в Epic Store, если у тебя есть карта не русская, которую они примут. Хотя через ту же самую XO, которая принимает русские карты, когда ты платишь через какого-нибудь Тинькова там для этого, на твиче. Я не знаю, короче, чего нет. И причем там Twin Pack, и он там 5400, что ли, стоит. Я бы на самом деле купил бы, даже несмотря на то, что это Epic Store, даже несмотря на то, что за 5400 нормально, да. Но они же не берут мои деньги, потому что карточка им теперь не та. Ну, идут пускай нахер. Так, да. Они заставили меня заплатить за то, чтобы заменить его. А, так у тебя и сим-карта тоже была поломана. Ну, это, конечно, фигово. Когда что-то плохое случается, должно что-то и хорошее случиться, говорят. Так что завтра тебе точно повезет, я уверен. Да, когда телефон ломается, это непросто. Однажды я не мог попасть в собственный дом, потому что у меня сломался мобильник. Я пытался позвонить ключнику, но у меня локально не было никого рядышком, поэтому пришлось спать прямо во дворе. И с тех самых пор я всегда ношу с собой запасной ключ и запасные деньги, наличку. Вдруг что-нибудь случится со мной. В зеленом стиме появилось 18 часов назад. Да, мне выдача ничего не выдала. Наверное, я хреново искал. Подожди.
В зеленом стиме или там какая-нибудь обувь замешана? Ля-ля-ля, не коннектит опять. Хотя и у меня, ну... Ну камон, чё за фигня? Перегружен, наверное. Наверное, перегружен. Обувь. Тогда проще. Ну вон, кстати, есть уже и не на обуви. 153 гига. $153 гига. Жду весь январь, как соловей лето. Первая часть без лучей, вторая с лучами. Рейтрейсинг. Да, не знаю, будет ли он у меня работать. Но... Я без тапочков. Кто-то слил оттуда и залил сюда. А на обуви там, ну, с лекарством или без лекарства? Уже вшито все. Написано да. Ну просто тут отдельно. Мне стрёмно какие-то отдельные эти качать. Не, просто бывает, знаешь, можно вместе прям уже готовое, а бывает... О, даже есть репак. Даже уже репак есть, но там сидов нет. То же самое, а список файлов... Не, та же самая, все то же самое, и лекарства тоже там. Репак от Васяна. Да. Я вот сейчас включу улиточку, и пусть оно инсталируется. Но зато его распаковывать не надо. Низкий, средний. Среднего должно хватить. Туда 1,5 и сюда 1,5. Вот. Сеть. Да, по 2 метра, нормально. Я вытяну. Угу. Вот все. Да, спасибо за новости. Пускай оно там это... Теперь вы одеты как черт, когда Чайман стал ютубером. Я не хочу становиться ютубером, но так вышло, понимаешь? Это не мое желание, это так вышло. Я понимаю, что я таким образом... А что он трясется? Ну, это потому что я громко разговариваю. Надо настраивать еще. Где? Причина тряски. Почему вы трясетесь? Потому что нужно еще громче сделать. Silence speaking. Вот. Теперь не должен трястись. Я просто разорался, вот он трясется. Все норм. Масяня. Да. Проблема в том, что ты слишком многим занимаешься на своем телефоне.
Вот, например, сервисы, на которые я подписан. Интернет-банкинг, онлайн-телевидение, универсальный пульт управления, запуск машины, домашняя безопасность, кредитки, интернет-банкинг и кредит-карты — это не то же самое. Проезд на всяких этих, перевод, Зачем тебе переводчик, господи? Eloquence. Конца края этому нет, но если ты потеряешь эту одну штучку, то все становится совсем неудобно. Например, ты теряешь ее после очень длинного переезда. И все, и ты не можешь вернуться. Твоя машина не работает, ты новую машину взять не можешь, даже позвать кого-то на помощь не можешь. Это просто ужасно. Если вам интересно, да, со мной такое случалось. CC это... Слушай, а CC это нормальная корпорация? Тут поговаривают, что вокруг всякие скандалы, да и расследования. Есть ли под этим какая-то подоплека? Да, конечно, нормальная компания. Они хорошо платят, даже классные бонусы дают. У них даже есть своя кафешка. Ну, мне так сказали. А что, что-то не так? Если бы они были нормальными, почему бы они всякие истории рассказывали на телевидении? Но, знаете, репутация CC Corp не была такой классной еще до пожара, поэтому я думаю, что они не слишком хорошая компания. А я вот как обычный игрок скажу, что мне плевать на компанию. Покуда они делают хорошие игры и поставляют хороший клиентский сервис, я не знаю, о чем мне вообще жаловаться. Мне кажется, все такие же, как и феи, но с другой стороны, хорошо ли это? Если так подумать, мы как пользователи должны сделать компанию лучше. Вы ничего никому не должны. Come on, Zozo, if you're still here and watching this or listening to this. This statement by XtaKeRuX, right here, right now. This is what's wrong with all the initiative out there, initiatives. People think they should change others before doing anything else. Yes, it's a good thing to get good people everywhere and to do things right. But this is the key. Не думаешь ли мы, что мы как юзеры должны сделать компанию лучше? Если ты так хочешь делать, то купи 2/3 стоков CC Corp и тогда им указывай. Самая большая CC Corp это то, что они все еще не решили о том, будут ли они чинить R1. Если они могут это сделать, тогда все остальное только у них им и карты в руки. Так, я тут почитала и поняла, что не так уж сильно их и уважают. Вот, и потом рожденный спать. У меня же еще Phantom Brave выйдет через неделю всего-навсего. И вот он будет, наверное. Где суперробот? С прошлого года супермаркеты... В супермаркетах стали появляться тележки, в которые были встроены функции исследования. Роботы начали играть гораздо большую часть в нашей повседневной жизни. С PS1. В смысле с PS1? Phantom Brave не было на PS1, она была на PS2 и потом была портирована все подряд. Тут же вторая выходит. 30, или 25-го, или 30-го. Ну, короче, выходит, да. Вот. Демка уже вышла, и, наверное, 30-го. Когда я начинал говорить, мне казалось, что 30-го, а теперь я что-то не уверен. Но я бы хотел увидеть другого типа робота, такого большого, который такой бах, топ. Это такие роботы, о которых я мечтаю, как роботы, которые есть в анимехах, которые я смотрела, когда была маленькой.
Вот бы мы в таком мире жили, вот бы было круто. Слушай, а когда говоришь суперробот, ты имеешь в виду, чтобы там человек внутри сидел, типа так, не знаю, внутри головы? Или какие-то прототипы, чтобы он рядом с тобой танцевал? Или какие-то полицейские машины, которые будут трансформироваться каким-то невероятным образом? Это здорово, что ты мечтаешь, но если бы суперроботы ходили и топтали всех по улицам, это было просто ужас какой-то. Да. Я еще поверить не могу, что мы одевались вот так. Не знаю, вот ты был бы суперробот, и у меня бы все мои мечты сбылись. Нет, невозможно. Но если они их протестировали где-нибудь в джунглях, подальше от городов, и даже так, робот бы сотрясал землю, можно было бы, не знаю, я забыл слово. С вертушки, блин, как ее? Ага, вот и я такой же. С вертолета, велосипед. С велосипед даже. С вертолета можно было смотреть. Спасибо. Ну и какой смысл в таком роботе? Не то, что на нас нападали бы пришельцы. Да и злых монстров тоже нет. Но мы просто должны приготовиться к ним. Как только враг атакует, уже будет слишком поздно. Да, это Баян. Это Баян! Я этот мем день назад видел. Что случается, если А что будет, если врага так и не окажется? В смысле, кучу денег потратим на случай, если вдруг это случится. Да и такое сделать, если это не будет каким-то правительством. Если правительство не будет деньги выливать, такого не сделать. Если бы у них были такие деньги, лучше бы они это потратили на какие-нибудь ОМС или образование. Единственное. Ой, вот Nintendo Switch ты себе можешь позволить. Вот не надо. Особенно если бы хотел просто поиграться, мог бы взять Switch Mini за 12 тысяч уже шитый. Было бы желание. Мне нужна кружка, чтобы пить. Можешь организовать? К сожалению, ты не можешь наесться одними мечтами. Не стоило бы это кучу денег. Да, когда ты так говоришь, безумные ученые, которые делают роботов, обычно обладают кучей денег. И это так благородно с их стороны отдавать таких дорогих роботов другим людям. Хотела поиграться, взял бы у тебя Зельда, но у тебя дети играются. Ха-ха-ха-ха. Я бы тебе показал его прямо сейчас в камеру, но у меня камера выключена. Нет, не надо никого отдавать, нужно экспериментировать. Ты ее полоскал? Нужно экспериментировать, они же ученые. И им нужны другие люди, чтобы тестировать роботов. Я бы сам постеснялся на таком кататься, постремался бы. Ой, ну извините тогда, что я тут опять лезу как будто сознанием, но есть в старом аниме такие слова. Чтобы заплатить цену за починку этого робота, понадобится бюджет целой страны. Скорее всего, можно будет уничтожить страну или даже две с таким роботом за те деньги, которые понадобятся, чтобы такого робота завести. Нет, серьезно. Во, если бы у тебя были деньги создавать дорогущих роботов, тогда бы ты их отдавал людям. И тогда, если бы ты это делал, то мне отдай, пожалуйста. Спасибо большое. А теперь сахар. А теперь сахар! Я сказал сахар. Спасибо.
Нет, видишь, он не горит. Это Хасел. Wait, I actually did this. I actually stomped people. Are they spying on me? Привет, на днях я ходил себе по полю и видел кого-то на мотоцикле, который прямо на нем вторгался на территорию врага. А если он появится перед камерой чертенок? Нет, она не отслеживает. На самом деле, вот то, что ты сейчас видишь, это предел функций программы. Я не нашел способа сделать это по-простому. Я бы хотел вернуться к камере, опять же, потому что за витубами и PNG-тубами обычно прячутся всякие... Я не хочу на твиче всякое говорить, но заднеприводные всякие прячутся. Многоприводные тоже прячутся. И, соответственно, когда ты становишься мультяшкой, народ, который приходит, думает, что ты один из этих, что ты прячешься, потому что ты там жирненький, ты там, не знаю, какой-нибудь там маленький, ты там какой-нибудь узенький, толстенький, кривенький, которых я в Химках видел. Может быть, я не был там, наверное, да. Да, вот эти товарищи. И они своих издалека видят. Я не хочу быть одним из них. Но сейчас у меня нет выбора. Я либо буду играть, не знаю, в игры с PS2 без апскейлинга на 4070, потому что половина видюхи занята убиранием фона, и то с говнёвым качеством. И все, что пока можно сделать, это пойти пожаловаться людям, которые вроде как этим занимаются. Они скажут: да, ты должен сделать так, так и так. Мне он Дэнни на днях советовал. Ну, я знаю, что нужно сделать, но я не видел хотя бы полуготового решения. Спросить не у кого, а мне говорят: я вот так делал, надо вот это вот. Чувак, ну ты либо скажи мне, вот проект, смотри, вот так нужно делать. Потому что я не представляю, как это сделать. Так-то на бумаге выглядит просто. Вот тебе картинка с фоном, да? А вот тебе моя картинка. Пожалуйста, одно из другого вычти с учетом каких-нибудь там погрешностей. И можно сделать идеальный вообще гринскрин. Тебе все, что нужно, это фотка того, что за тобой. Может быть, несколько фоток. В зависимости от освещенности. Но я не знаю, как это сделать. И искусственный интеллект мне не помогает. Он мне помогает загрузить какую-нибудь модель, которая мне позволит что-то сделать с изображением, без фотки сзади, и никак ее не учитывать. И при том, что есть решения, которые фотку берут, и у них просто бомбического качества картинки получается, и гринскрин прям кайфный, но да, здорово все. Но оно не работает, оно не собирается под текущие. Их спрашиваешь: чувак, помоги мне, пожалуйста. Не работает. Он говорит: да сделай вот так и вот так. Ты делаешь, у тебя начинает что-то получаться. Они говорят: ну, спрашивай меня еще, давай, я тебе помогу. Ты их спрашиваешь, и они уже 2 недели молчат. Ну, кто они, если не вот эти, которые деревянными палками торгуют? Они самые. Они самые. Вот, поэтому я мультяшка. Короче, этот чувак на мопеде поехал и прям на гоблинов и им постриг прям. Ты гений, чувак, ты сумасшедший, в смысле, в хорошем смысле. Я обожаю эту картинку. Это Казубола в режиме вечного глазения. Так круто, так олдскульно, мне нравится. Я бы хотел сам попробовать на таком мопеде прокатиться.
И тогда бы я такой хоп и укатил в закат. И, конечно, бы я выкрикивал какие-нибудь такие классные, такие запоминающиеся фразы. Да, технология, которая просто чтобы было. Посмотрите на кисю! Вау, спасибо огромное! Я бы хотел, чтобы у меня это было на открытке, я бы его на стенке повесил. Слушай, круто, круто вообще, независимо от того, какие ты требования предъявляешь. Я тоже хочу такие открытки. И вот опять я рисую. Последний раз это был огромный горячий мужик, а в этот раз я нашел кого-то, кто действительно миленький. Этот человек просто бродил по городу, был потерян и напуган. Нужно было поговорить с ним. Слушай, как сказка как будто. Я слышал, что такие персонажи обычно оказываются старыми ворчливыми мужиками в реальной жизни, поэтому я был напуган тем, что произойдет, той разницей, которая есть между онлайном и офлайном, и теми персонами, которые они показывают. Поэтому я не собираюсь ни на каких офлайн вечеринках. Знаешь, а ты прав. Скорее всего, так даже более вероятно. Я даже об этом не думал. Но теперь мне не нравится собраться. А я вот был на сходке офлайновой. Но я сказал, что у меня какие-то срочные дела и убежал. Монстры, они такие классные. Мне особенно нравятся Gun Giant. Но поскольку я его плохо рисую, я запостил картинку со львом. Так уж вышло, что группа этих монстров однажды меня окружила и убила. Сзади, Джордж, сзади! А меня вот эти штуки бесят, все время меня убивают. Серьезно. Ой, привет, я Эмэп. Я тоже сейчас запощу. Как у вас дела? Меня зовут Том Кат, и я никогда ничего не постил, но вот вдруг читаю, что вы тут пишете, и это было так здорово, что я просто обязан был присоединиться. Так и теперь к теме. Я ходил, никого не трогал, и вдруг увидел эту морду. Прекрасный образчик гоблинов с таким жирным лицом, я даже не знаю. Смотришь на него и расслабляешься. В общем, меня окружили эти хрени и размочили в 0,3 гоблина-мага, да. Хотя я просто сидел и смотрел на них, не трогал их. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Привет, я Казубола, последняя надежда, гоблины-маги. Да, глядишь на них, думаешь, не, много урона от них не получишь, гоблины и все такое, а потом хрясь они тебе магией, и ты в мире боли оказываешься, прежде чем поймешь, что с тобой произошло. Это мой любимый монстр, после кого-то там я не прочитал, нахер. Это надо на зарядку поставить. Due to the spread of mobile phone payment systems, people have become accustomed to leaving purses and wallets at home. However, this trend has increased the burden on the electronically disadvantaged and further deepened the rift that is known as the digital divide. Thank goodness we have things like this. You go into a convenience store, the crappiest and the smallest one, and they have this self-service cash registers. You just go there, swipe your phone or whatever, and you're done. Аниме равно бан. Да, видео говорит о том, что люди
ходят везде с электронными девайсами, за все платят и все делают. Но это привело к тому, что те, у кого нет девайсов, возможности их добыть, страдают еще больше, потому что они становятся оторваны от всего. Те вещи пропали из-за широкого потребления телефонов. Телефонные будки и таксофоны и жетоны к ним. Помните такую тему? И хотя жетоны все еще существуют, они эволюционировали в предоплаченные карты для мобильников, таксофоны сами полностью пропали за несколько лет. На самом деле, мне кажется, в Ростове все еще есть таксофоны. Я пару штук видел. А вот карта IP-телефонии, по-моему, уже все. Сегодня кое-что еще произошло. Банкоматы. Онлайн-банкинг процветает, и кредитные функции стали стандартами в телефонах. Люди привыкли к новым системам безналового расчета, и они просто не берут с собой кошелек. Потребители свободны от постоянной нужды таскать с собой кучу монет. И теперь не только люди не волнуются о том, что у них кто-то украдет деньги из банкомата, но и счастливы, что они могут снизить расходы на то, что вообще куда-то ходить и иметь кошельки и так далее. 2 зайцев одним выстрелом. И тем не менее, те, у кого нет таких девайсов, те, кто не могут использовать телефоны, для них жизнь каждый день становится все сложнее и сложнее. А цифровой раздел становится серьезной проблемой даже в нашей собственной стране. Еще больше проблем в миру. Графический глич, из-за которого появляется множество черных точек, начал распространяться по миру. В онлайн-игре, которая принадлежит и управляется CC-Corp. CC-Corp поддерживает... Центр поддержки CC-Corp был ошеломлен количеством запросов о помощи. Черные точки появлялись во время матча за титул на турнире, за звание сильнейшего игрока. После матча все эти точки внезапно появились рядом с игроком. И дисплей игроков ничего не показывали. Согласно отчету CC-Corp, точки — это тестовые данные, которые появились в результате ошибки в регистре административных идентификаторов. На самом деле это не было вирусом, да. Короче, ошибка в БД вместо вируса. И тем не менее, это последний случай привел к тому, что люди начали задаваться вопросом, а способна ли CC-Corp вообще управлять чем бы то ни было? Как тебе геймплей? Вау! Атали пишет: не надо меня благодарить, я хочу знать тебя получше, я хочу смотреть в том же направлении, что и ты. Да. Пи пишет: варкоголик. Хочешь знать, что я кушаю? Ну, я люблю морскую пищу, но только если она хороша на вкус. Но по выходным я выхожу на местный рынок, покупаю рыбку или просто еду к океану. Рыба совсем не такая, если ее поймали, если ты ее берешь не свежую, если она не живая. Скажи, милок, а эта рыба свежая? Бабуль, написано живая, конечно, свежая.
Я тоже живая. Чтоб ты знал, я выросла в маленькой рыбацкой деревеньке, когда была маленькая. Ну да, мы-то растем, когда мы маленькие, не когда мы большие. Хотя некоторые растут, когда большие, вширь. Но если ты так переживаешь обо мне, может быть, не будешь таким тупым, когда я пытаюсь тебе разъяснить кое-что или обучить тебя чему-то. Моя работа бы от этого стала гораздо проще. Да, мэм. И чё, готовишь? Атали говорит, поздравляю тебя с победой, надеюсь, что я была полезной. Атали, интересно, переживает ли она о том, что я сказал о Сакаке? Многое случилось по дороге, но благодаря тебе мы так далеко забрались, и я рад, что ты был с нами. Гаспард говорит, удивительно. Ты такой удивительный, Хосео, я никогда не был так тронут в своей жизни. У нас император в нашей гильдии, это так круто, серьезно, словно мечта сбылась, поздравляю тебя. Кун пишет. Я смотрел твой матч вместе с Пи, и все остальные не могли видеть или слышать аватара Эндернса и Айду, но мы могли. Привет, Хосео. Я сегодня пойду на вечеринку тоже, давай повеселимся. А как только вечеринка закончится, может быть, еще куда-нибудь отправимся? Будешь ты, я и Пи. Мы отправим... Я посылаю тебе некоторые слова, поэтому пригласи нас, мы отправимся вот в эту зону. Freezing Astor Scroll 3. Пи говорит, молодец, мастер, я-то очень доволен. Он говорит, что он сможет получить некоторую информацию, очень интересную из твоего боя. Похоже, что ты не так уж плохо справился. Ой, и поздравляю с тем, что ты выиграл матч. Скорее всего, я увижу тебя на вечеринке, поскольку Кун меня пригласил. Я так, говорит, мы расследуем логи сражения с Эндернсом. Интересно, что Эндернс имел в виду, используя свое слово снаружи? Я меньшего, это Антарес пишет, я меньшего и не ожидал от моего ученика. У меня были проблемы с моим интернет-соединением, поэтому я очень сожалею, что не смог увидеть, как ты сражаешься. На самом деле ты победил Эндернса, и это означает, что ты, наверное, нашел ответ. Но теперь, когда ты почуял победу, настоящий бой только впереди. Что ты собираешься делать? Не теряй истину из виду. Сака, ты еще заплатишь. Как смеешь ты побеждать мастера Эна? Что у тебя против него вообще есть? Я тебя никогда не прощу. How did she get my email address? Дорогой Хосео, благодарим вам за то, что вы продолжаете играть в миру. Поздравляем вас с вашей победой в бою за титул. Церемония инаугурации, которая будет проводиться в честь рождения нового императора, будет проводиться в Макану. Пожалуйста, приходите к транспортному кораблю в районе доков Макану. Поговорите с неписем, который стоит на борту. Он отвезет вас в особую зону. I Brasail the Isle of Kings. Если вы не уверены, почему вы получили это письмо, то, пожалуйста, свяжитесь с нашим центром поддержки клиентов. Инаугурация? Я даже не знал. Нужно идти в доки и скучать там, скучая в доках. Ну вы поняли, да? Скучая в доках. Кто не понял, тот go пересматривать ролики. Там новый вышел ролик.
Finally the gameplay. Whee! Whee! Сейчас начнутся тормоза. Посмотрите на этот рейтрейсинг. I am the Emperor. Arr. Приветствую, мастер Хосе. Авиатранспортный корабль, который направляется в Isle of Kings, на остров королей. Смотрите, какая золотая моча. Golden piece. An ocean of golden piece. Па-па-па-па-пам. Союз нерушимый. Has the world witnessed something spectacular? Увидел ли мир что-то особенное? A shooting star carved into the river of Падающая звезда, chosen ones? которая пробила реку избранных, не знаю. Мы зовем их легендами. Victors surpass ordinary men. Победители превосходят обычных людей. Они понимают истинное значение слова «сила». И сегодня новая легенда была рождена. Let me introduce our Позвольте представить вам нашего нового императора, команда Хасео. Тут все, конечно, начнут аплодировать. Let's shift to the presentation of the rare sword. Давайте перейдем к презентации редкого меча. Well done. Молодец. Получил спин-нидл. And the crowning ceremony is over. И Everyone наша церемония завершена. Все могут расслабиться и насладиться тем, что тут есть. Well, since I'm here Ну, now, раз уж я здесь, talk to everyone. поговорю со всеми. Spin needle. Hold and release dual swords. Optimize bonus. Earth Spinny. Wrath Wings. Oi, I think these electronics just don't want to play nice with each other. What do you mean? Поздравляю, я видел почти все твои бои. Ты? Чё? nothing. Ничего. Сначала я не была уверена насчет арены, но потом я поучаствовала в церемонии коронации, и я теперь вижу, в чем прикол. Твоя гильдия Канард однажды теперь станет очень знаменитой. Как ты это используешь, зависит только от тебя. PS5 won't play nice with the monitor and capture card.
I would have a couple of suggestions, but none of them mean that you can do it free of charge. And like, having paid for the game and for the capture card and for the monitor, I just hope there's some kind of setting that would allow you to capture it. Something DRM related, something. Other than that, there's nothing you can really do. Oh, he with fair eyes. О, ты яснорокий! Celebrate your victory. Как тебя расцеловать, чтобы отметить твою победу? Нет, не надо. Wait, stop. Нет, подожди, не целуй меня. Now, what's the problem? Да ладно, в чем проблема? Да. Господи. Since you're the star tonight, Раз уж сегодня у нас звезда, fight with me. надеюсь, ты не будешь на меня лезть. You won't get any congratulations. А я тебя поздравлять не собираюсь, и я тебя никогда не прощу. This is Al-Qaeda. You're amazing, Haseo. Ты удивительный, Хасео. Be friends. Надеюсь, мы подружимся. Congratulations. Поздравляю. Star tonight. Ты сегодня звезда. I'm gonna give Elgato a call about the whole no signal thing, because going forward might be all games rendering the capture card nearly useless. I mean, you do you, but that won't work. That's why you're better off with some Chinese half-cooked capture cards like EasyCap or something, because they don't care about the DRM and they don't follow these specifications because it's easier to do without them. They just pretend to be a monitor or something and play the DRM restricted content without any issues. Kinda like the first HD ready capture cards worked. They had this DRM capability, but they just let it pass through. They didn't actually do anything with it. They just displayed as is. Even though the legit capture card or monitor have to adhere to those rules, to those standards, and restrict such a content from being displayed or something. I don't think it's the DRM, because the only thing there is just HDCP and it's turned off, and acknowledge is turned off. Yes, but there's difference between the game and the capture card. Like, maybe if you enable it, then the game will behave differently. But it might render your capture card useless, totally useless, because it won't get any signal. It's hard to tell what's going to happen. Again, I don't have a PS5, and I don't have that specific game, so I won't be able to test it anyways, even if I wanted to. And again, I don't think you'll change your entire setup just because I told you. Ah, it's Haseo. Это же Хасео, ты был таким классным, поздравляем! What are you talking about? Да ты о чем? You're one of the victors too, you know. Ты тоже победитель? Yeah, but you're the leader. Да, ну ты же лидер, поздравляю. Kun was here till a moment ago. Кун буквально секунду назад тут был. What are you two talking about? О чем это вы тут разговариваете? Compared to your dazzle, Леди, even the guest of honor would be dulled.
По сравнению с вами, даже самый главный гость ничего себе не представляет. Ой, будешь продолжать мне такие комплименты отсыпать и я. Beautiful when you're embarrassed. Ой, ты такая красивая, когда стесняешься. Ой, Куни. That's just so like Coon. Да, Кун он такой. Наслаждайся своей победой, но есть что-то, чего ты не должен забывать. Возможно, я буду следующим, кто будет стоять на этой арене и буду наслаждаться церемонией. С другой стороны, такого может и не произойти. Coon went away. Coon went away. Where's Coon? The Coon in France. Интерес. Terrace, are you drinking in real life? Антарес, ты там что, бухаешь тоже? Yeah, you bet. Да, я бухаю. Ты бухаешь? Да, я бухаю. Алкашина. Тут на днях этот Грей Гурт заявил, что ему нельзя по здоровью пить. Народ аж удивился, говорит, как так? Как так тебе нельзя? Ты чё, ты же на стримах прямо. Но он ничего не ответил. Я бы на его месте тоже ничего не ответил. Особенно если действительно прижало. Но вот... Talk to everyone. Don't forget people in harbor as well in the hall. Hall? I can't get into the hall. It's closed. I've talked to everyone, haven't I? Great Leo, you. You're amazing. I know. Congratulations. I don't. And he's not there, and there's no one. And Teres is drinking. I've talked to her. I've talked to Pi. Since you're I've talked to this guy even. Oh, no thanks. Wait. Oh, come now. Ah! Maybe I just need to talk to this guy. No? There's someone else, like Kun, somewhere around here, and I have no idea where is... Oh, this guy, Matsu. If we get the chance, let's fight again. Будет шанс, давай смахнемся. Было здорово. So maybe there's someone around here as well. No. No! Let's see what else I might have missed. No? There is no one. Wait. What's that place? Disconnected from everything. How about the hole now? No! What am I to do? I don't think
I don't think Kuhn's illness is going to heal anytime soon. Kuhn went away. I know he did, but how am I to talk to him? Congratulations. You're amazing. You're amazing, so. Your voice is loud as ever. I haven't talked to Gabi. Ты такой же громкий, как и всегда. Great fights! Класс, сражался. Where did Adelie go? Куда ты ушла? Пойду на балкон, не знаю. You have a mail. Не на веранду. Ну, короче, да. Акаицуки, акаицуки. Should the star of the party be in a place like this? А что звезда вечеринки делает в таком месте? You're Ты the commentator from the title match, right? комментатор с матча, да? Haseo is worried. Хасео беспокоится о тебе. He's probably out there looking for you right now. Наверное, прямо сейчас ходит и ищет тебя. О нет, About that. я сомневаюсь. I'm sure Haseo doesn't. Я уверена, Хасео наплевать на меня. You had a fight? Вы что, поссорились? I think the problem is deeper than that. Мне кажется, проблема не в этом. It's enough to fight. Мы даже не слишком близки, чтобы ссориться. Me. Мне кажется, он меня ненавидит. I'm totally dependent on others, and I'm always so slow. Я всегда на других только рассчитываю. Я всегда такая слабая и медленная. Понятно. So, you still want to get closer to Haseo. И все равно ты хочешь быть ближе к You нему. have to put in some effort too. Поэтому и тебе нужно что-то сделать, разве нет? Well, Ну, what do you suggest that I do? что я должна сделать на твоем месте? Listen, По-твоему? your character. Послушай, твой персонаж. Ovan! Ован! Haseo! Хасео, ха! Ovan, what are Ован, you doing here? ты что тут делаешь? What are you up to? Чего задумал? Been a while. Давно не So виделись. irritated. Ты чего такой взбешенный? It's Ага. been a while because you keep wandering off. Действительно, много времени прошло, потому что ты меня кинул. Even so, Может быть, и don't you кинул. find this scene nostalgic? Но разве не ностальгичное место, а, Хасео? Everything was filled with mystery back then. Тогда все было покрыто тайной. Talk about that. Нет, мы не должны об этом разговаривать. Не здесь, не сейчас. Searching for something that may not exist. Ищем чего-то, что могло не существовать. Every day Путь turned без out to be конечной точки. Yet, it was enough for Каждый день был пуст, но нам этого хватало. Haseo, myself, Хасео, и я, и Шина. with the three of us here. It's Мы втроем стоим здесь. to the days of the Twilight И мы Brigade. почти как будто вернулись в дни сумеречной бригады. Прекращай. Excuse me? What Простите. are you talking about? Вы о чем? What brigade? Какая бригада и что за Шина? Oh, О, Haseo tell you? а Хасео тебе не рассказал? Stop it! Прекращай. Before he became a PK, Прежде чем он стал убийцей убийц, Хасео был членом моей гильдии, the Twilight Brigade, призрачной сумеречной бригады. our guild was searching for a precious. Наша гильдия искала драгоценный объект. An object? Объект? What's it? Какой? Perhaps you've heard of it. Может быть, ты слышала о нем? Legend of the Легендарный Twilight. ключ сумерек. Sorry, don't know Прости, it. не знаю. The greatest treasure in the world. Самое великое сокровище в этом миру. A mythical item said to be Таинственная a powerful key that вещь, которая any wish. должна появляться, должна... Таинственный предмет, который мог бы воплотить любое желание любого, кто обладает им. А, то есть Шина была частью вашей бригады, когда вы искали ее, этот предмет? Да. She was a member of the Она была членом сумеречной бригады. but she Но она... Enough, Ovan! Ован хорош. a year ago she Полгода was назад killed while ее playing убили. the world. Прямо здесь, в миру. Since then, И с тех самых пор she's never logged in once. она не смогла залогиниться. And we haven't been able to contact И мы не смогли добиться от нее ответа. Okay? Это был Пикейр? Shino and Haseo
were very close. Шина и Хасео были очень близки. Isn't that right, Haseo? Разве не так, Хасео? Shino used the same character. Шина использовала того же персонажа, что и ты. Understand what that means? Понимаешь, что это означает? Shino. Leave. Damn, you're so irritating! Don't show your face again! Oh, А, I see. я поняла. Hey, wait! Постой, Leave me alone! оставь меня в покое. Wait, Adelaide. Я сказал, подожди, Атали. I Мне enjoyed нравилось быть с тобой. that was Именно поэтому я хотела closer friends. подружиться с тобой. I know I'm Я знаю, я медленная и неуклюжая. and И I я знаю, что я тебя сильно раздражаю. but even so, Но и все равно, wanted to go on a lot more adventures. я хотела с тобой поприключаться. I was really happy when you Я была счастлива, когда ты предложил мне побыть на арене. studied so hard by myself. Поэтому я так усердно тренировалась. Arts, spells, the Арты, заклинания, разные for recovery. работы. И когда нужно хилять вас, я хотела, чтобы ты улыбнулся. I wanted you to praise me. Я хотела, чтобы ты меня похвалил. You... Ты... But that Но was все это было зря. you weren't Ты. adventuring with me. Ты не со мной переключался. Нет. You were just looking at Shino all this time. Ты все это время видел во мне только Шина. God, Боже, я такая дура. no matter what, Что бы ни произошло, there's no reason for this. нет причины, по которой это должно продолжаться. И если ты на меня не будешь смотреть... Adelaide. Атали... Over there! There! Вот он тут, звезда вечера. Don't sulk out here all alone. Ты чего тут один To the hall горюешь? with us. Пойдем с нами. Alone? Один? We can't find Atali anywhere. Мы не можем найти Атали нигде. Maybe she logged off. Может быть, она разлогинилась? Then it's time to call it a day. Ну, тогда и нам спатеньки пора. Well done, Haseo. Молоток, Хасео. Bye-bye, Haseo! Later! Покеда! I fixed it, holy shit. See? The least I can do is leave it. What is it? Leave you on What your do you own. really want? Ован. Что ты там задумал? И Атали. It was variable refresh rate. Ah, right. I was thinking about variable resolution, but never thought about variable refresh rate. That can kill a capture card for sure. Even if it's set to auto, it'll aimlessly try to... Wow. Why even do that? Why? If your game isn't capable of running at certain frame rate, that's so cheap. I mean, it doesn't have to logically... Oh my god. Just let the video output repeat the last frame if you can't keep up with it. I thought by this time even consoles would have a compositor outputs, but no. Fuck. That's so stupid. Like, even back in NES days, if the game couldn't run, the logic of the game couldn't run at a refresh rate, they would just use 2 cycles, 3 cycles. So technically the output was still 50 or 60 frames per second, depending on NTSC or PAL. But at least it looked I mean, there was only one game which did something with resolution, and unluckily
I know about it because I've tried to play it on original hardware. That's Chrono Cross. It has 3 different modes of output in its graphics, but still it uses a constant 60 frames per second if it's NTSC for output. So even though the resolution changes, it's still it's not botching the capture card. That's fucked up. Nice catch. Так, все, мне здесь больше делать нечего, нужно вернуться в город. I want to see one last thing. See what you can do with persistence. You just don't stop and you try and try, even though it might be the same thing again. It might look the same, but the circumstances, the setup, can be slightly different, and that could be the key. Look at this golden twilight sea of peace. Show me Oven. Or Adderley. I don't know. You have a mail. Oxburst, I've never heard. You have a mail. Have a flyer. Dominator. That's probably a teenager. Still makes it Elgara's fault, but I'll just roll with it. Not really. You should treat a capture card like a webcam in terms of capturing from it. It can react to a different refresh rate, but it won't do so without shutting down and start it up again. It's like when you change the resolution on your webcam, it has to turn off and turn on again, and it can take some time to do that. And with capture cards, unless it's on auto, if you tell it to, it's partially OBS's fault, you know? Because if you use a different, like if you use a Python script or something and tell system to connect to the device number 4 out of however many, and tell it that you want a picture of 0.3 megapixels, 640 by 480, and the device isn't capable of that. A normal kind of script, normal kind of program, it'll just see that the device isn't capable of those, and it'll make the device run on the closest possible settings. So in my case, the capture card, the closest possible is just HD. 1280 by 720. But OBS, it demands the thing to run at specific refresh rate and resolution. And when you have a capture card that's been confused itself, and you tell it, hey, run at your native resolution, and its native resolution is dependent on the resolution the game is outputting. It's a software problem, but it's on PS5. And it's partially in OBS, the way they connect to the device itself, the capture card.
you'd still get the down moments, like it's saying no signal for no reason. But it won't be that long or that often if it worked properly in the game and in the OBS. And there's nothing you can do with it. You have to get really deeply invested in how OBS works. And there's no fix for this. Either you use some different approach. I bet if you use your capture card, like, do you have any kind of online meeting platform like Google Groups or whatever? Just a web client which can use your webcam. You can try to specify your capture card, Elgato capture card, like, or Zoom, as an input, and leave the PS5, this game, on variable refresh rate and see if Zoom behaves differently. I betcha it would be different if you try that. It may still get those down moments like no signal, but I'm practically sure it won't be that drastic. With Zoom, I haven't seen their client at work like for quite a while, but if they have a web client, you're basically will be running it inside Chrome or something, and it'll be a web implementation of that. It'll be Google's implementation, not some guys who won't fix some issue with the camera within 5 years. And now I'm talking about OBS. Like, did you know that on Linux you cannot turn your camera off once you've used it in OBS? You open OBS, you add a webcam, and that's it. Unless you shut down your OBS, you cannot stop your camera from being used. They know about this issue, they've seen it, they had a patch ready to use. They've never used it. I don't know why. I'm using my custom build of OBS to re-enable that. Now, I'm not even using a webcam at this point because I don't have a proper green screen and I don't want to use any kind of actual piece of cloth or something. But OBS's devs, they don't care about small people's problems, and the capturing of the webcam, you would think that a streaming software should be really focused on working with media devices, but they are not. It's more about encoding and sending than anything else. The thing that's been done in other pieces of software, which they are using, OBS is kind of like RetroArch at this point. It's a GUI that sucks at being a GUI. And the alternative? The XSplit that ties you to Windows, the most recent Windows, to be precise, and a subscription fee, unless you like mono sound in your recordings. And the slobs, which is just like OBS, it does it differently. Slobs did have an opportunity to become better because they use Electron and they could use media streams, media pipes and stuff like that, but they didn't. I don't even know what they're doing. I haven't seen
Like, yeah, we've moved from Qt5 to Qt6. Okay, what does that mean for an end user? Nothing. And then they go, oh yeah, Qt6 has this problem where if you are running our software using Qt6 on a system with multiple CPU cores, then only one of those cores will be used. Or the first one won't be used. It's either this or that. You can't use all of your CPU cores. Like, why that's even an issue? And that's the sort of problems they're dealing with. To this date, like, version 31 is out, I think, of OBS, or maybe 30. But ever since version 26, like 4 years ago or so, there were issues with the scripting thing in OBS. The Lua bindings to this date don't have a proper way to iterate over properties of a source. You can, I'm not sure if you can do that in Python. But the scripting has been broken for 5 years, and the issues you've been dealing with, I don't know what they're doing. I have no idea what they're doing. And even if you build the OBS yourself to fix those issues, you'd have to use the original one at least once. Because the original one has those keys inside the OBS, which identifies it as a certain client. And when you do that, Twitch knows that you're using an OBS and not some kind of third-party software, and allows you to integrate with itself. Without that key, without that string of zeros and ones, you just can't connect to Twitch as a user. You can still use streaming key, yeah. But you won't get the chat integration, all those panels, all those FFZ and BTTV emotes inside your... There are ways, of course, if you know how, but... Спасибо. They're not standardizing anything, is what they're doing. Blame the FCC and Netflix for not unifying anything. I mean, again, I question this. It's used to be a lot simpler by its nature as analog signals. I question this only because there are ways to do it seamlessly and in a more simple way. And seeing how it can be done, it won't be better, but it won't be worse. And if I had nothing else to do, I could allow some kind of scripting engine to access all the things inside my program via an API, just like WebSockets do. I could add WebSockets and the capability to capture webcam, capture cards, anything like that, any window, any sound source within your system without any issue. Granted, no separate capturing for different apps, which is not a thing on Linux, and it's still in beta in Windows, and monitoring sucks in OBS. They've implemented their own monitoring thing, even though it's inbuilt in both Windows and Linuxes, and by extension Mac OSs.
There is a monitor, the system monitor for every device. It can be hidden, but it can be enabled. There's... I don't know why it's that bad. And they are doing nothing. And I'm questioning, again, I'm started this why I'm questioning this way of doing things. And I want to finally say why. They are giving you a program which is supposed to make things easier, to unify everything, no matter standardized or not. They are making this UI which keeps things together, however disconnected they are. And they fail at that. They fail at that very thing they are trying to solve. And you can say, yeah, it's a free software, nobody's making you use it. True. True, also true, yeah. But that doesn't make their work great. I cannot honestly say I like what I'm seeing. And it can all be replicated in mere moments. I've spent a working day, like less than 8 hours, to create a proof of concept thing in browser, which could access my webcam, my capture card, my chat, my overlay with controller. It could capture windows or even separate tabs of the browser if run in Chromium. And the only thing that wasn't done was the actual streaming, which is also inbuilt in a browser. I spent less than 8 hours to make that work. Granted at 30 FPS, I don't know why browsers are like that, but OBS's preview is also at 30 FPS, so fuck them. Like it spreads out, gets more numerous, complex, and widespread before internet is really ready for it. Standard is probably still 1080p. It doesn't matter what standard is. My point is, there are ways to make things work within your browser. Fucking internet browser. Which is everywhere. Yet they have a standalone UI they have been working upon for at least 5 years. And you would think that by that time, at least basic things would work. But hey, I can't turn on my camera. Well, that's on you. You have to just shut off your OBS entirely. Hey, my preview is lagging and there's steering on screen and I can't see how it runs at 60 FPS. It's mostly at 30. And they say, yeah, the preview isn't... We didn't plan it to run at 60 FPS. It's just for preview. You shouldn't play looking at the preview. You know? That's the kind of answer. Like, we won't fix it. And you're like, there's steering. And they say it's your driver's issue. It's your setup issue. And you tell them, hey, the steering is only within the OBS. And it's specifically told by the driver to not steer, to use VSync, to use everything, to run at 60 FPS proper. And then they blame your monitor, and you change your monitor and it still happens. And it's suddenly introduced with Windows 11, they blame Windows 11, when in actual reality, if you roll back, it happens in Windows 10. It's just the build of OBS that botched that thing. And they blame something else. You go and tell them, hey, your scripting is botched and it doesn't work. And they
Okay, I'm not quite sure that you'd understand. I've tried to simplify things a little bit. Imagine you have a program that can use a scripting language, so you can write mods for it, right? In order for mods to run, your scripting thing has to somehow communicate with the main program. There has to be some kind of language they both understand, an intermediate thing between the script and the program itself. So imagine running a script that has to use that intermediate language to tell the program what it wants, and that script being unable to do something because the developers don't want to fix that particular issue. You go to the developers and ask them, hey, there's an issue. Your language is cool, your intermediate language is cool, but there's one mistake in it. There's one misspelled word, which when fixed would allow to communication go smoothly both ways. And they tell you no. They tell you, hey, instead of us fixing this intermediate language, you should go and create your separate intermediate language that'll run parallel to ours whenever you have those issues. And they give you example of the code that'll do that. They give you the entire implementation of the second language. Instead of fixing one freaking word in their own language, they give you the code for making another one, entire. Like you can copy and paste it without even thinking or looking at what's inside. That's what kind of developers we're talking about. And people who are using those intermediate languages, they don't know how to make it themselves. They don't know how to call the main program. They only know this little thing called modding. They know how to write scripts. And they happily take that solution, even if it can be called like that. And it doesn't sit well with me. Every single time there's an issue with OBS, they give you a parallel thing, a separate duplicating, overlapping solution that's not really solving the... Like, if this new solution's so great, why won't you change your old solution for this new one? Oh, but it's not ready. Why is it not ready? Why it's not... It's coded wrong. So I've asked you to change one word. You've given me a solution that's coded poorly and told me this is the solution. I believed you. And every time I ask you, you give me this same solution that's poorly coded. And you call it a day. It's not even hypocrisy. It's not even being a lazy ass. It's not even hating your... I don't want to call us consumers, but the users of your software. And it's not even being indifferent. I don't know what that is. It seems like they do hate, but not you. They hate the entirety of the world. They think it's fine to just, yeah, I don't care. But that's not the worst thing. I can live happily without all of that. With all of that, I can live happily with all that attitude. They don't owe me anything. That's fine. But they have to pretend every single time they do everything for this software to run good. And that isn't true. They don't care.
They don't care about the product. They probably thought they would start this cool new project. It would be cool, and then it grew, and then nothing's ready, like you said. But they are still pretending it's a project that no one uses. And by this point, they probably want a salary, a good one, because this is an industry standard. Well, I know how that feels. But when you're in a situation like that, you just go and look for a job. A paid one, probably. And you go and look for a job until you get one, until your demands are satisfied, or until you die. Yeah, these guys, they sit on this code, pretend it's theirs and it's good. Every single time it breaks, it's not their fault, and they are not doing anything. They are giving you some shitty advices on how to seemingly fix it. When I have to hammer a nail, I use a hammer. When my hammer is broken, I go and get a new one. But OBS's devs, they tell you go and buy a new hammer and use a duct tape or something to attach it to the hilt of the old one. And then you'll be kind of using the old one most of the time. But if you need to strike really hard, you'll use the new head of the new hammer that's attached to the... It's a good thing you can't see me right now. I'm so frustrated with it. It's... I can shit on them all day long. OBS fucking sucks. You know why I'm using it? Because I've rebuilt enough stuff from the ground up. At this point, I have no resources to do that as well. But seeing how most of my things are running inside the browser, the controller thing, the chat, the capturing of the stuff like Windows and audio, it can be done in a browser, and I did that already, and I have a proof of that. Like, all I have to do, even if browser won't support capturing directly, I can just use FFmpeg, just like OBS does, and send it forth, whatever. I bet I can even lower the latency down to 2 seconds instead of 4, which is the minimal for stream to Twitch. I cannot get lower than 4 seconds of latency, even on low latency setting. I bet I can do too with FFmpeg alone. And you don't have to be, you don't have to be a programmer, you just have to read the manual for the freaking FFmpeg, which is ubiquitous. It's everywhere, on every freaking system. You can probably run the in-browser solution to capture games on Android. I'm not sure if you can capture something that's been hidden. You'll have to capture your entire screen. And I know for a fact that some Android versions, they disable this capturing thing unless specific actions are taken or you have root access. That's true. But it doesn't mean that it's impossible at all. Most of things are root restricted on Android. Can't say anything about iOS and Apple's devices, but I'm sure it'll run fine on Mac. Again, because they have Chromium
Chrome, whatever browser you're using. Anyway, it's been quite a long rant of mine. I just don't get it. Мне кажется, что мне прислали письмо от подразделения CC их карточной игры. Быть не может. Что? Это про работу? Не знаю. Говорит, хочешь ли ты расчехлить свои Crimson vs. карты? О, поздравляю! Может быть, тебе предложат что-нибудь в матче? Я точно бы сказал админу. Нужно это повесить на главную страницу. Поздравляю тебя, матч, от всего сердца. Нет, слишком формально. Вот что я правда думаю. Поздравляю! Новости, срочные новости. Похоже, что они наняли художника для новой версии. Я слышал это на доске Апкалу. Человека зовут Мачу, и они получили письмо, имейл от CC Corp. Я проверил Апкалу, я не уверен, что добавят они кого-то или нет. Похоже, что ничего еще не было решено по поводу матча. Но все же я рад слышать, что CC Corp ищет артистов высшего калибра. Ну, говоря о себе, я разочарован, что они подбирают всяких среднячков. Я хочу, чтобы мои карты рисовал профессионал. Ну, знаешь, если ты профессионал, это еще ничего не значит. Может быть, рисовать совсем не умеешь. Да, знаем мы таких в Марвеле. И, кроме того, мультяшный стиль не подходит к Crimson vs. И мне нравится, что текущий художник сделал до сих пор. Кстати говоря, может быть, есть другие люди, которые тоже были, которым тоже направили письма. Кто-нибудь что-нибудь получал? Подожди, только Мачи что-то получил? Мне кажется, что если бы они кого-то искали нового художника, мы бы гораздо больше слухов услышали. Я посмотрел на Апкалу. Мачи классный артист, классный художник. И я жду не дождусь, когда увижу его творение в игре. Привет, это Джинджера. Я сразу вам расскажу, что я хочу. Мне нужен надгарминг, но я не могу нигде найти, какие мне комбинации слов использовать, чтобы понять. Protected Cupolas Cathedral. Мне кажется, вот, да, спасибо. Простите, что запрыгнул сюда. Может быть, кто-нибудь мне расскажет, где мне можно сразиться с Гейз Найтом? Я хочу Манти Снейл. Вот, сходи туда. I do have Manti Snail already. Сама-то готовишь? Я дома долго не задерживаюсь, чтобы готовить. Обычно я прихожу домой и сразу засыпаю. Поэтому моя великолепная кухня сияет белизной. И все, что у меня есть в холодильнике, это пиво и лед. А еще есть какие-то закуски, когда я пью. Я, по-моему, только и готовлю, что еду для своего кота из банки. О, а как кота зовут? Даже несмотря на то, что ты расследуешь все обо мне, это нечестно. Ты и я, мы не равны. Если ты думаешь, что это нечестно, я тебе расскажу кое-что о себе. Что бы ты хотел знать? Мои хобби? Ну хорошо, расскажи о хобби.
It's like in this conversation we're already past the hobbies thing, but in this one she still doesn't trust me. Я пообещал не рассказывать, именно поэтому ничего не рассказывал, но вы, ребята, там поссорились перед боем, да, и с тех самых пор она мне много чего говорила. Я не думаю, что она была бесполезна, и я не хочу, чтобы она ушла, но ничего не будет, если я или Гаспар с ней поговорим. Атали так серьезно, усердно трудилась, она хочет, чтобы ты ее поблагодарил и сказал ей, какая она классная. Наверное, она ждет, чтобы ты пришел и сказал ей это. Приходи в Raven at Home, это внештатная ситуация. Raven's at home. Yeah, why go and check on Adelaide? Give me a couple of something I wanna eat. And he even turns on the game. Can you imagine that? Impossible! I haven't logged in here, but she did. Do you know about triage? Ты что-нибудь знаешь о Траедже? Player Haseo is looking for. Это тот игрок, которого ищет Хасео. Go and look for triage yourself. И сама найди Траеджа. Все будет хорошо. Have any problems if you just use your ability to hear. Будешь хиляться, и все будет классно. Адали, найдешь Траеджа. You can do. Это только ты можешь сделать. Once he understands. Как только он поймет, насколько ты ему цена, And Haseo. даже Хасео, он... Вау! Вау! Oven, piece of shit. Guess I'll go to Raven's at home. No, you won't, because you'll be logging out. Getting back to my previous points, give me 7 weeks. My god, my manga just cancelled on my then went back on. Freelancing is hell. Me. Yeah. Wait, they called you, told you you're not needed, then called back and said yes you are. What? I've seen memes like this. Like, hey, you wanted this item of me. It costs 2000, right? Yes, correct. So I've met someone else who can get it from me today for 2500. If you still want it, I can give it to you for 25 since you were first. And the person said, no, I don't need it for 25. And the seller is, okay, then I'm waiting for you to get here tomorrow and buy it for 20. That sounds something like that. They thought they had someone. Or maybe wanted you to get less money from them. Он абиссинийский самец, и каждый из его глаз, и у него дихроматизм. Я купила его в магазине, не знаю зачем, и вырастила его с размера котенка. Имя я его тебе не скажу, потому что его никто не знает, кроме меня. Well, fuck you too, Pie. No, it probably wasn't that, but God have mercy, it's rough sometimes. You're that dependent on people like that? That doesn't sound fine. That really sucks. I guess in your line of work you can't really afford to plan
to work at 2 places, because then you'll have to screw someone up, one of them. You have to be wholly invested in what's happening at one of the places. You can't just promise to be there when you know that you won't be for half of your clients, potential clients. No. That sucks. Since we're going to at home, I'm going to ride there. What I've been saying, give me 7 weeks with nothing else to do and give me my salary. I'll take all my vacation time and bring you the new OBS that'll launch in browser. I can do that alone. It won't do everything the OBS can, but then it doesn't need to. We can crowdfund something, I don't know, depends if Russia will let you or not confiscate it. Every time I hear something like that, I'm like, why? What do you think Russia is? It's not a gulag. Nobody's confiscating anything. There's even domestic crowdfunding platforms. As long as you declare your income and pay the taxes, they don't care. We have different issues about things that are going on. Just they don't have the resources to enforce that. Just by cynicism, I guess. Oh, then it's fine. I know I'm more than a bit salty when it comes to things told about Russia. I'm still salty about Haman saying, hey, at least I'm not in Russia. You know, the fuck do you know about being in here? I don't let it be some kind of, you know, not to be, not to the detriment of conversation being held anywhere else about any other topic, but like, don't tell me about the place I live in and how it sucks. Like, you have your own set of issues in your country. Sort out those. I'm not even going to pretend I know 1% of the issues, but I'm sure there are. And with Trump in the office, there'll be lots more. Trump is going to be so boring. I mean, does he have something to lose? Anything really? He's on his 2nd term. Regardless of how long he has, even if he's impeached, this is the last time for him. He will do nothing consequential. Yes, he won't. But sometimes doing nothing consequential is the exact thing that's not good. Yeah, Obama tried lots of things. He tried to improve, like regardless of the outcome and how it turned out and what
people really got from all the changes. It right. Trump. There's harmless. How it's called when you do nothing. There's harmless way to do nothing, and there's harmful way to do nothing. Like he did exactly that when the COVID started. He did nothing, and even if he could, even when he could. I guess he just didn't want to be responsible for anything if it goes south. Че тебе надо? Ты что, не видишь, я занят? Oh, really? And would your being have anything to do with Atali? А ты занят случайно не Атали? Господи. Откуда ты в этот раз шпионил, я-то? Всегда была одна из наших целей для расследования. Что? Atali. Тоже кандидат в пользователя эпитафии, которую мы обнаружили. Такая же, как ты. Что? Конечно же, мы не смогли подтвердить эту информацию до тех пор, пока ты не пришел с ней в демонический дворец. Ты мне этого не говорил! Конечно, не говорил. Я хотел только информацию о Траедже и Шина. Тебе было неинтересно, что творится в Джию. Эй, гнида! Спасибо. Да что за комплимент? Где Атали? Где она сейчас? Show us! This is it. Дано. Чего? Immediately after she returned to Она вернулась в Макану церемонии коронации. Она использовала врата хаоса, чтобы перенести ее в другую зону. Но в системных логах нет никакой информации о ней после этого. Она не вышла из игры, но... Мы не смогли найти ее месторасположение внутри системы. Похоже, что я персонаж вне нормальных параметров каким-то образом. Куда она ушла? Слова, которые она ввела во врата хаоса. Дельта, Hidden, Forbidden Bulwark. Она пошла в затерянные земли Морик-Бару. Я отдал приказы Паю и Куну. Возьми их с собой и расследуй, что там происходит немедленно. Блин! Только подумай, что ты дала мне информацию. А что, мне это не мое дело было? Чего ты вообще добиваешься? Я хочу, чтобы Хасео вырос. И мне кажется, что в этом плане наши планы совпадают. Хорошо. Пока что я поверю тебе на слово.
И хорошо. Теперь... For Haseo to grow up. Чтобы Хасео вырос. Interesting. Интересно. You have a mail. Oh crap, I didn't know. No mails. So Adeli's missing? Адели пропала? Guess she's in some kind of trouble, huh? Проблемы какие-то вляпалась? Go find her. Пойдем найдем ее. Our destination. Мы отправимся в дельтах Forbidden Bulwark. Morrigbaro. Morrigbaro. Я, Пати, Кун, Пай. I didn't read the email, but that's not the point here. I want to collect my money and do this side quest first. There's no money to collect. And there's no why. Why? Kun said there was something. Fucking Kun and his friends. Speaking of crowdfunding, it's not about money, it's about time. I don't have enough time to do that. I have to ditch my work for that. And I don't have that luxury at the point. I'm barely scraping time to play this game. I'm starting later. Okay, one down. Okay, who's next? You can hold only 99. That's... oh, nice. Immediately. Well, let's go in here. Yes, I know we have to go to Morrigbaro, but this is more important, you see. It was adequate. Oh, this place. Okay. This isn't a dead end. I don't care about that. My health is fine. Oh, battle arena. Don't panic. Ага, помогите!
That was nothing. Yes, it was nothing. Спасибо, вот вам. Simple watch. Simple watch is a good item. Tiger Blitz. It was adequate. Health drink, I can't have more. And now I'm getting healing serums, cause I... all of this could have been healing drinks or something, but they are not. Рожденный спать меня не слышит, а его тут нет, а он спит. Потом придет, скажет, где рейд. Mecha. Course unknown. Fuel insufficient. Function shut down. Emergency landing. Passing life form detected. Begin fuel request. Beep. Chimsphere, please. Oink. Wobble, 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 wobble. Wobble wobble, wobble wobble. Mega ground 2. This'll be quick. Armor pierce. Electro bullet. That was nothing. So many healing serums. Only because I have no place for the lower tier one. What if I buy the mid tier ones? Here's our chance. Armor pierce. Electro bullet. Pretty much what I... They can't even do anything to me. Okay. You're first. Yes, save Adderley. Armor pierce. I guess we win. He guessed correctly. But there's nothing in here. No, it's a dead end without nothing. Nothing. Life is like a sardine bowl. Or a greenie. Slow. Armor pierce.
It was adequate. What's cool? Adequate. You're inadequate. I'm too cool for you. Yeah, right. And I'll fail to attack those guys now. Like, I know what this place is. Why do you have to... Okay, I managed to... Okay, who's next? That's all I care about. Hey. There's... This is probably the exit. Oh right, the device. Where is the device? Yeah, this is probably the exit. Yeah, see? Gold it. There are only so many layouts you can cram into a game. This is not really randomly generated, there's predefined layouts. Randomly chosen, but built nonetheless. Here it comes! Alright! I'll finish it. Armor pierce! Nice. Okay, who's next? Right, Rain. And the next level is probably the last one. There might be nothing in it, just the beast stager. I don't even know what my objective is. It's probably get to the beast station. The god of law. Oh no, it's not. Don't be careless. Oh, it noticed me. Armor pierce! Thunder spark! Armor pierce! Armor pierce! Thunder spark! That was nothing. It wasn't Earth Guinea. I can probably... Oh, this is not only the... Okay, this is closed. Let's get back to the place I haven't been to. I haven't been to any of this, but that's the place I came from, no? Oh, no, it's fine. Right in here. Don't cry later! Again. How? Wind moons! Thunder! Armor pierce! Ingeki armor pierce. I guess we win. Guess we did. So many ways to go. And again, this is closed off.
And there are those guys. Armor pierce! Thunder smoke! Armor pierce! Nice. Thunder spark! Well, that's that, I guess. Almost to level up. I hear someone. I understand. You're very fast. As a result, I give you this. I don't need your money. It's useless. You're mine! Oh, so you can't do it every single time. I wish I noticed me. Armor pierce! That was nothing. Yes. Earth spinning. And there's nothing. So the only reason to get in here was to get those money. It's going to weird. To what one might say you need those money. And this place is opened. And it's probably... Nope. The end. You're not getting away. They didn't try to get away. Well, that's that, I guess. Nice. Equipment, Spain watch, simple watch. Yes, they do have watches. Wait, no. Yeah, like that. There we go. Oh, chim assassins. Come near me. Here's our chance! Armor pierce! Armor pierce! Electro bullet! What? They can do that? That would destruct like it's a bomb? Nothing. Oh, drink.
And this was also a dead end. It's 777 chim spheres. In honor of the Final Fantasy VII, which I am downloading right now as we speak. It's released. Train headband. Train watch. Yeah. Thanks, but ass. Search watch. What's that? Search watch. Customize. Drop rate plus 10%. Oh. Yeah, I don't need GP. Dowsing Road. I want that. У нас как будто окно где-то открыто. Film forbidden. Oh, they okay. This is where the triage sign was. Здесь был знак триаджа. Where are you, Atali? Где ты, Атали? Triages. Триаджа. It's glowing. Сияет? Let's go. Вперед. Atali is sure to be down this way. Атали точно за этим знаком. Что-то мне-то не нравится. Нужно быть готовыми ко всему. And we meet the architect. Ладно тогда. Хасео, How did you know? откуда ты узнал? Atali, Атали, what are you? да ты... Нет, не подходи. I found this place by my... Я сама нашла это место с собственной силой. Please don't get involved. Пожалуйста, не лезь. I'm going to find Triad. Я найду Триаджа. I'm going to use my power to find him. Использую свои силы, чтобы найти его. Are you looking for triage? Зачем ты его ищешь, не пойму. Because... Потому что Yes. I want you to look at я me. хочу, чтобы ты на меня посмотрел. I want you to see me. Хотела, чтобы ты меня увидел. What are you Узнал talking меня. about? Да ты о чем? At you right now. Я прямо сейчас на тебя смотрю. You were. You never Если так и было, you said ты бы никогда не говорил то, что говорил. What did I say to you? Так что я тебе сказал-то такого? that I was too irritating. Что я тебя бешу? That you never want to Что ты никогда не хочешь увидеть мое лицо? No, Да нет, that was... это я... Yes, it was. Да, именно поэтому. Если бы ты меня видел, ты бы никогда такого не сказал. If there was a stronger cleric, Если был более сильный клерик, ты бы ее выбрала, не меня. as a character that looked more like she... Если бы был персонаж, который был более похож на Шина, ты бы ее выбрал, да? Я что, не права? No, you idiot. Нет, дура. Not it at all. Вообще не в этом дело. I'm an idiot.
Ах, я дура! Вот такая я дура, да? Именно поэтому я все не так поняла. Я ведь знаю, насколько я тупая на самом деле. Будешь себя продолжать дурой звать, станешь однажды. Траедж. I'm on level 45. And he killed me when I was 131. Who are you? Ты кто такой, а? Looks like kite. So, are you a hacker? Что ты, хакер? User? Юзер эпитафии? Может быть, ты Айда? Damn you. Say something already. Скажи уже что-нибудь. I won't let you. Я тебе не позволю. Get away again. В этот раз ты не убежишь. Give us back. Отдай нам All of the lost ones. всех потерянных. Don't make me fight him. No! Your kite. Yes, he is Kite. Kite is the protagonist of the first game. This is probably a copy of him. What? Oof. It's a good thing I'm not alone. I can't use items. Oh, I can. Fuck, I pressed circle, but it wasn't enough. I won't die, probably. But it'll be very close. More shot! Armor pierce! Electro bullet! Armor pierce! Yes. And Kite had a bracelet, just like them. And he healed up somehow after this, right? What? Что? Оно себя починило? How is that
Да как это вообще возможно? Watch out! He's coming! Берегись, нападает! Use your avatar. And we've lost Adderley. Где мы вообще? Вау, персона! Эй, это что? Это аватар? Я не уверена, но... По части данных близко, а мне плевать, что это. В любом случае, я его замочу. Я всех верну. Всех до последнего. Готов? Давай, давай. Да. Я прямо здесь. Скейт. And we'll see the manual, of course. Azure Flame God. Flame God? Wait, that's not nice. Wow. What? He's caught me? Oh, maybe that's scripted. Fuck. It was so close. Why? It just doesn't let me to do anything. It's scripted and you have to time everything right. Doesn't care about. See? It was so close. Again, this again. Yeah, you just have to.
Yeah, now that I've tried to avoid him, he's doing this. It wasn't enough. Скольким парам? Босс битва. Я не уверен, что он последний, но это Кайт, которого за Трайджа принимали всю эту дорогу. Ну, наверное, копия Кайта. И протагонист первой игры. Infection, которая... Я так могу и не выдержать. Kingdom Hearts style. Персона! Ставь еще чаечку, пожалуйста. And we're back. Wait, no! Подожди, нет! You have to tell me how to bring... Расскажи, как всех вернуть. Haseo. Haseo. So I guess that means we have nothing then. Получается, ничего не добились? Да, давай, до свидания. Я. Атали! Отойди оттуда! Чё? Атали! Well, we've lost her. Dot hack GU. Yeah, now I see how people were
not happy about how they handled the game. Like, this was the end of a disc. And you had to wait for the other game to come out or whatever. Ayoten, the one who never appeared. Or he did what he did. Я прошел одну из 4. А? Но они посередине прямо оборвали. Я победил Трайджа. Он рассыпался, и Атали стала потерянной. Ее тоже в кому, видимо, засунули. Не знаю. Ну так, кажется так. Wonder if I locked everything. There's like several backgrounds I haven't unlocked for sure. If there's a new game plus to unlock them, that would be weird, wouldn't it? Всего 12 стримов понадобилось на то, чтобы пройти игру за 13 часов, которую якобы можно пройти. Это так и работает. Но персонажи, не то чтобы они раскрылись, но каждый из них свой. И за это время, которое было тут в игре, невозможно их раскрыть. Непонятно ничего с этой девочкой, которая, не с этими пикейрами, которые Хосе убили с самого начала. Вот, да, с ними. Эндранс каким образом попал сюда и стал юзером Бетафи, тоже непонятно. Про Атали можно ничего не рассказывать, ну, встретились и встретились, так вот вышло. И если ты не читал, не смотрел до этого про Овен ничего, то как бы тоже непонятно. Atali's piercing his soul. I didn't want to screenshot this, but hey, we got what we got. Oven. Yeah, and it's not loading. I need to do something about that.
I can't really use the image as it is. I have to download it, but that adds unnecessary delays and yeah, it did pop to the chat. Oh, so it did load, but yeah, and it's partly Hassel, partly idly staring down at whatever his and her name. Namco Bandai Games America Incorporated. Skate. Keith. Kuhn. PR specialist, PR manager, QA supervisor. I mean, this is a solid game, unlike many Bandai Namco's games. Usually there's no. So this isn't ADG, and it feels just like Shining Force 3 Scenario 1. It's not. There's 3 more games. I guess I've beaten the final boss of this one, but it didn't feel like the final boss. It's like the game so far was a tutorial. And again, like, if you haven't seen the first anime, if you haven't read all the lore, if you haven't done that, there's no way you know who Kite is even. He did look like Kite, but now they told us he is. It's probably just a copy. And we know the AI can copy. CyberConnect too. Yeah. Namco is just a publisher. CyberConnect. This is so well done. Are we in a really bad nightmare? Это какой-то кошмар? The real me that should be Настоящий я, который должен быть смотреть на этого Хасео на экране, он... This is failing to observe the effects of Ida's infection on players. Could there be any better place for me? Yes. Да. This place is like... Это место похоже. Комната наблюдения за Айдой. Мы что, подопытные вам? Я вам дал это, я у вас и заберу. Чего вы вообще от меня хотите? Это стань сильнее. Поглоти счастье и радость. Хасе, разве ты не хочешь знать правду? Правда? Да. Правду о ключе сумерек, о Айде, об эпитафии. Рядом с маленькой эпитафией, только маленькая Айда. Маленькая часть часто показывается. Часть правды. www.hack.com. I'm not sure if you can go there. I can test. Yes, complete volume 1. You have cleared .hack GU Vol 1 Rebirth. It's recommended that you save the game. Uchiyamada has sent you a mail about continuing your adventure in Vol 1 and converting your data to Vol 2. Who is Uchiyamada? I'm not sure. Who's Uchiyamada? The screenshots. Let's save onto this slot and onto this slot. Level 46. We have news capture.
Сальвадор Айхара. Это онлайн-джек от Сальвадора Айхары. Мы вместе с юнитом расследования тех, кто ищет людей, подвергшихся синдрому куклы. Сакаки. Это секретное слово, которое Осаму Кавагучи повторял перед тем, как потерял сознание. Сальвадор Айхара. Привет, я здесь рядом с госпиталем Такиума Юниверсити. И как всегда, я буду носить скрытую камеру, чтобы мы смогли проникнуть в самое логово этого зверя. Это белое крыло госпиталя. Ух ты! Сестрички, вечеринка, карнавал, самбо. Ну да, в общем, где же этого бедного ребенка держит? Ой-ой-ой-ой-ой. Простите, вы в порядке? А, это вы. Сеньорита, это воссоединение было написано на небесах. Я пришел навестить маленького Саму. Слышь, ты не зови меня дамочкой. Ужасные новости. Глава, о, это ты. Мистер Сугай, как Осаму? Ну, понимаешь, мистер Сугай? Осаму Кавагучи исчез из своей кровати. Чего? Кейт, Айрис. Это слова такие. Кейт? Инес? Магус? Остальное не могу понять. Онлайн-джек, продолжение следует. I've butchered half of the words, but... Начинается добыча метангидрата. Замороженные газы под естественным давлением спят на дне морских пучин. Добыча метангидратов... резервы которых должны по расчетам превышать запасы нефти, начались сегодня. Есть надежда на то, что этот новый источник энергии поможет изменить баланс энергии в мире, который до этого полагался только на нефть. Что такое шелла? Sherbert-like substance around. Я не вижу единички. Вот тут написано, что единичка. Спасибо. Нету. Это пояснение к чему-то, к чему непонятно. Субстанция похожа на щербет, на 500 метров на дне на морском дне и в замороженной тундре, известная как горящий лед. Метангидрат создается, когда метан, производимый органическими материалами, такими как трупы животных и морской снег, охлаждается и подвергается давлению, а затем всасывается в частицы воды. Химическая формула CH4 5.75H2O. Форма выглядит как частица метана, запертая в клетке из нескольких десятков частиц воды. Скоро выйдет кино «Мир». Golden Apple получила права на то, чтобы создать фильм о популярной онлайн-игре The World, которая продалась более чем 12 миллионами копий. Препродакшн уже начался, и
есть планы выпустить кино в мировой прокат. Кино будет стоить 500 миллионов, чтобы только сделать, и благодаря общим усилиям корпорации CyberConnect и актеров компьютерно CGI из Golden Apple, реальных актеров, ожидается, что самое реалистичное фэнтези-кино, когда-либо показано на большом экране, будет создано. Более того, Golden Apple получила права на другие игры CC Corp: Fate Must Die, Symphonic Saga и 3D Fighting Kaleida X Fox. Он еще горячий. Неси кружку. Golden Apple — это студия, которая выпускает хит за хитом, и она известна такими фильмами, как Ape of Ape, 12 James и Converse with Sucker, которая вышла в прошлом году. Все они получили всякие награды и золотых львов академические. Golden Lions. Многие люди будут с нетерпением ждать, что за такая химия получится из взаимодействия CyberConnect Corporation и Golden Apple. И тем не менее, многие попытки сделать фильм по The World на текущий момент, все потерпели неудачу. Некоторые не смогли получить актеров, которых хотели, некоторые не смогли получить. Давай, стоит, яйца мнет. У некоторых не было режиссера нужного, кто-то не получил сценариста, а у кого-то не хватило денег. Увидит ли это кино когда-нибудь свет белого дня? Мы можем только надеяться на то, что так и будет. Комьюнити форум. Crimson Versus. Еще больше информации с доски слухов. Дайте я тоже кое-что прокомментирую. Похоже, что Crimson Versus скоро откроется заново. И сервер, и расширение, и апгрейд клиента. Конечно же, это все еще только слухи. Но вроде как довольно надежные, да. Это информация от Нуады. Но даже если сервер и версии клиента обновятся, то какой в этом смысл, если они не будут нас от вирусов спасать? Ну, это да, но что это за вирус такой? Какие-то черные точки появились на экране, ну и что, никакого же урона не нанесло никому. Ну, знаешь, просто если они мне подсадили вируса, мне этого уже и так хватит. А что? Кто-нибудь узнал, что вообще он делает? Было бы здорово, если бы они выяснили, кто его сделал и кто его выполнил. Ребятки, вот вам слух. Говорят, что черные точки появились в то же время, когда были проведены бои за титул в предыдущей версии мира. Но это только слух. А? Они же сказали, что какой-то баг был. Ну, это официальная версия. Кто знает, что на самом деле произошло? Deep State. Поздравляем Маяка! Они решили, что имя космической станции будет деревня. Я помню, что где-то такое слышал, да? Ну, поздравляю, Маяка. Да, поздравляю. Слушай, а твой ID — это твое настоящее имя? Не в смысле, что я хочу туда лезть, но я просто скажу однажды. Ты должна поменять свое имя, как только представится возможность. Ты же туда поместила имя и возраст, да? Нельзя позволять людям знать такие вещи. Поздравляю, все так здорово, как круто. Поздравляю, я
Вот тут запущу статью для тех, кто ее не видел. We've read that. I'm not reading it again. А, вот видишь, я бы не стал постить сюда что-то с ее настоящим полным именем. Слишком поздно. Здорово, поздравляю, Майка. Теплая и дружелюбная деревня. Ага, отличное имя. Спасибо. Я рада, что всем нравится имя. Че, правда поменять стоит? Поздравляю, Майка. Тебе, наверное, достало слышать такое, да? Ну, не знаю, наверное, будет безопаснее поменять его, но Майка... То, как ты пишешь, все равно все узнают, что это ты. Поэтому хочешь меняй, хочешь не меняй. Может быть нормально, что все так как есть. Ладно, тогда не буду менять. Буду зваться Майка. Возрадуйтесь! M2D выпустили, был релизнут. Новый M2D наконец-то вышел. Кто-нибудь купил его, и я все еще думаю об этом. Он такой дорогой. Плевать, сколько добавится качества к видео. 100 баксов. За 100 баксов можно купить 2 M2D. А эта система сама по себе стоит 420. Ну, что это? Бедные студенты себе такого позволить не могут. Сисикорп, если ты это читаешь, пожалуйста, сделай систему дешевле. Позяйся. Знаешь, даже для чувака, который второй год уже работает в офисе, и то сумма не очень-то подъемная. Если бы я купил это, мне пришлось бы очень сильно зарезать свой бюджет на месяц по еде. Только на месяц. I've bought things that made me cut on my spendings way more than that. Если я стану каким-нибудь высокоуровневым менеджером в компании, как мой папка, тогда я смогу покупать вообще всякие штуки разные и прям с катушек слечу. Невозможно. Раньше, да, было такое, что чем дольше ты работаешь в компании, тем больше денег получаешь. Но в наши дни все зависит от твоих показателей. И если ты не настоящий гений, ты никогда не будешь зарабатывать столько денег, сколько зарабатывал твой отец. Вот я сижу на работке, штампиком штампую бумажечки в окошечке. И новый M2D это прям для меня какая-то роскошь. Поэтому пойду поднимать уровень на дешевенькой модельке за 33 бакса. Так, подождите, никто ничего не забыл? Как-то есть старая поговорка. У первого поколения всегда есть дефекты. Вот и все. Помните этот массовый хаос, когда R2 вышел? Серверы крашились, аккаунты взламывали, какие-то длинные периоды неработоспособности, когда там что-то чинили 3 дня слишком долго. Я уверен, что будет куча всяких проблем с новым M2D тоже. Я просто уверен. I remember the hack anime and some of the games coming out during my college years, 2003, 2007. I've learned that there are 3 games prior to this quadrilogy, and that there's a PSP game in between, and then there's something else after this game. And I've watched the XtaKeRuX about a Wave Master, and in the last episode they kind of crammed Kite into there. And I've started watching .hack Sign about Wave Master. .hack-Roots is about Hiseo and Shino and Oven. But I've watched 8 episodes and it started to seem like they're going to spoil the game, and I stopped doing that. The story doesn't end in the middle, right? No, it isn't, and it's still continuing. Like, it's a single continuum of the stories and the games. But I did notice that they changed something. In the anime .hack-Roots,
Shino was the one who's disbanded the Twilight Brigade. In this game, they've reminisced about the thing, and they told that Owen did disbanded the Twilight Brigade. But Owen, according to the anime, was trapped somewhere, inspected, I guess, by Yada's previous character or whatever, but they did change stuff a little bit. That's typical Bandai Namco. When it comes to animes, they change things a little bit. Like they did with Tales of. And the first 3 games in Infection and whatnot, they are about the kite, the original kite, who's used his bracelet to defeat. Like it's in here in the lore. If you haven't read that and you don't know who Kite is, it would make any sense. Why Trige is Kite? How come he is this digital construct and stuff like that? It makes so much more sense. I'm glad I finally got this on a sale, but now I kinda want to play the first game. Still, I'm glad that the animes and the games are kinda continuing each other. There's no much overlap, and it's all one giant piece of media. Kinda like Final Fantasy VII, except no one heard or known about this at the scale Final Fantasy VII is a thing in mass media. Which this was like, I don't know, I get Xenoblade vibes out of this, even though that's a completely different game. There's 3 of them. And I've never played Xenoblade. Maybe one day. I don't like hack and slash, but this, yeah. I don't like shooters, but Doom 1, the first Doom, is awesome. There are just bare minimum good execution of things in games like this that make you play the genre you wouldn't otherwise play at all. It's still an RPG, but randomly generated dungeons instead of normal places to be, normal levels. No, I don't like that. A hack and slash approach? No, I don't like, but it works in Tales of. And it works here, even though it's way cruder here. Some kind of giant monster fights. Second person, whatever. I don't know. It doesn't. Any of it doesn't feel like my cup of tea. Some of the levels with skate and avatars, they feel like a bullet hell. It's not hell, but like an easy version of. I don't like that. That's the reason I didn't like Undertale. I wanted an RPG, not a preachy bullet hell thing from a guy who couldn't draw but makes awesome music. И будет целая куча проблем с новым М2D, я уверен. Поэтому мы совсем не завидуем. Нет, мы не завидуем. Хнык. Ну все, успокойся, все будет хорошо. Люди плачут здесь и там. Я не хочу хвастаться, но я купил. У меня есть. Ха-ха. Мои предки клевые. Силабус. О, ну и что, и как оно тебе? Ой, вот бы я все еще был ребенком. Старикан завидует.
Ну, я думаю, она того стоит. Давайте я вам быстро обрисую хорошие и плохие черты. Хорошие точки, хорошие черты. Она гораздо легче, чем другие М2D. Она как обычные очки. Совсем нет никаких проблем, чтобы носить их долгое время. И беспроводная, поэтому ее просто с собой носить. Беспроводной... What exactly is your taste in games? Mine is Devil May Cry and beat 'em ups and shooters, lots of button mashing. That's a tricky question. I'm not like... I don't prefer any specific genre, but like in each genre there's something... There's some game which I deem not an ideal representative, but something I'd like to see more of. Like in tactics, that would be Shining Force and God forbid it, Final Fantasy Tactics, but not the first one, the third one. I would gladly play the FFT proper, but it's a bit too much for me. In JRPGs, FF9, FF12, that's like proper turn-based RPGs. For FF9 and FF12 is the... it's the closest I can get to liking a game that plays like an MMO. For platformers, I would say Cave Story for older ones, but it has floaty controls. I'm not quite keen on that. Switch that off. What platformer do I like? Something from NES. NES platformers are good, like Mega Man. All the classic NES Mega Mans are good. I don't like the SNES controls at all. I don't think SNES or Genesis are good for platformers, even though I've played many games from there, like Mega Man X series. Some Capcom's, basically Capcom when it comes to platformers, I think. There's also like Power Blade and stuff. Racing, like regular racing, Need for Speed Underground 1 or 2. 2 is just, I have a Duckling syndrome for it. But anything like that, like Driver, Test Drive 1, 2, 3, 4, whatever, it works fine. Kart racing, there's nothing like CTR at all. I can probably say I hate fighting games. Not that I hate them, I just don't play them. Puzzle games, not so keen on, but it depends. Tetris is a puzzle game, it's fine, but out of classic ones, I don't know. Something when you have to solve puzzles is fine. I even like the games I couldn't beat, like Makai Mura, Ghosts and Goblins, whatever the name is for NES. It felt like you can do it, but it's really tough, and it was ubiquitous at the time. Dr. Mario, also a good one. But again, that's NES. Genesis had Rock and Roll Racing, like a 3D battle racing game. That's when I felt it's fun to just smash your rivals into smithereens. PS1 3D platformers, I don't know. I mean, everyone knows Crash Bandicoot, but that's not the best game there is. You're going to do best with lesser known
Steam stuff and NES stuff. It's not that it just happened so that I got the Battle Network the year the war started and spent a whole year playing that. It just happened so that this guy 7 got released and now the Phantom Brave. I will definitely play the Rebirth Final Fantasy VII. That's out of the question. I will do it. It just happens so that I've played the Bandai Namco's Scarlet Nexus and other Nisa games. Card and Seal that I've seen and not played. I haven't even heard about that. Ever. Yeah, but it's just очень сильно шумит. It's saved there in the chat. I probably will look into it at some point. It's a company with no money that makes it, so don't expect to hear it. They say the same about Nisa, how it's going to be bankrupt every single year. Like, I do feel that the Nisa games and this game, they are of lower quality compared to modern things. Like, this game was for PS2 and Final Fantasy XII was for PS2. You get... And it was made like a really late PS2 title, the FF12. And they had more money and more resources. That's understandable, but it doesn't make this game worse. For an RPG, an interesting idea can save it all for me, or a gameplay mechanic. Again, I've played and enjoyed the whole Batman trilogy, but I didn't know I would like things like that, where you could just mash buttons and beat 'em up. It's Batman games is basically a beat 'em up. Spider-Man is basically a beat 'em up. But as much as I liked that, and as much as I liked Battletoads when I was a kid, even though I've never completed either of the games, I can't say I like beat 'em ups. I didn't like the Double Dragon 4 games. I didn't like the Bare Knuckle, Streets of Rage. I didn't like that. I did like Mighty Final Fight for NES. Again, the controls were snappy. It was so satisfying, even though I sucked at it, but I did beat the game. I don't know what actually makes a good game in my book. People are going to say, hey, the fact you like this game doesn't mean that it's a good one, or the game mechanics are good. Well, fuck them. I don't care what they say. If I like the game, it is fine. It is good. Everything has flaws, and if we dig deep enough, we can find flaws in everything and anything. But it doesn't mean that when someone dislikes some particular aspect of the game, they can justify the game is bad because that thing is in that game and call that objective. Worst of all. That's not how things work. That's precisely because our brain is a giant justification machine. We can justify anything. Like,
Look at the Tales of Symphonia reviews. Yeah, it's a great game. It's the best game in the world. But when things come down to it, the only thing that's really sad about the game is that it brought Tales off into 3D, and that it was the first game inside the Tales series made in 3D. Great. That's a great achievement, to go from 2D to 3D without losing the essence, and it's a great game. But you should praise it because it has a great story, because of the length of that story, because of the characters and how they play along with each other, because of how many different things you have, because of the battle system, because of the intricate moments that are tying this game to the previous Tales of games in the series. No! Oh no, this industry doesn't learn, and that kind of praise doesn't happen. Yeah. So when I think that the game is good, it means it felt good at some level. It might be some minor technical mechanic that made it all so different when you learn how to use it. You know how people speedrun SMB1, and they're, oh, you know, you can jump onto the enemy from below and still stomp on it, because the game thinks that you did it from above, because this frame you're in this position, and this frame you're in this position, and there's sub pixels which you cannot see. But that's too technical. But when there is a real mechanic behind what's happening, and you can master it, and you can actually see and feel how it plays along with your playstyle, that's a good thing. I'm no stranger to mashing buttons. Like this first game, it was all about mashing the buttons. It's all about that. I haven't had any trouble with any enemies. I've lost a couple of times, but that was on me. I don't think that level 46 at the end of the game is way too high for a JRPG of this length. It's not. And again, if this was it, if I had to wait till the second game comes out, that wouldn't be nice. I don't like Shining Force 3 Scenario 1 for that matter. It doesn't feel like it's a standalone game. You know that you have to play further, but you open a second disc and you play. They put you back in time, and you start in your first scenario at the time where you've been in the third one. Basically, it's not nice to replay this whole mess from the other perspective. If it's not different enough, I don't know. But I like the game overall. What are my tastes? Platformers with snappy controls, battle racers where you can shoot at your enemy, kart racers, but not Mario Kart or Sonic Team or whatever. I want my boosts to be deserved. I want it to be tied to my inputs, like in CTR. I just want another CTR. That's it. I don't care about anything else. And I would play anything that resembles CTR, even if it's done by some shady people. JRPGs, obviously. I like farce. If the game has good humor, I'll play that. Hack and slash, not so much, but again, it depends on the story. The game has to offer me something, and if it does, I don't care what genre it is. I don't like repeating stuff over and over again.
just to get some sort of progression. And fightings, which I don't like, are kind of like that. And dungeon crawlers, like Tiny Rogues. It is a great game. It's very... I like the mechanic of it. It's like saying Binding of Isaac is a bad game. It's not. And I know how people feel about the runs, and I can... If I'd played it, I would probably feel like that as well. But I don't like the idea of wasting my time in my life on something just because it's different a little bit this time. That's just waiting for a chance. I would rather use that time to do something in my real life. Death and Request, Mary's Scout, or Dragon Star Varness, Shining Resonance Refrain. I've heard all this. Shining Resonance Refrain plays like a bootleg Tales of game. It reminds me most of Tales of Vesperia, but poorly done, and with art that resembles some visual novels. Other ones, I don't even know what those are. Maybe if it's on a sale for like, I don't know, $5, I'll get the Shine Resonance Refrain, even if I have nothing else to play. Give me a second. I am back. Yeah, you haven't typed anything yet. Anything else? I mean, I have a list of games I've completed, and we can make assumptions out of that. But like looking at what I've played year by year, it doesn't make any sense, because there was a year I've played Gwent from The Witcher. It doesn't mean I play card games all the time. People are coming here seeing me playing some kind of a game and they assume that that's what I'm doing. I'm not even a variety streamer. I don't know what I am. I just play games I like, I guess. Sometimes you look at the game, it looks fine, you start playing it, and then you break your monitor, and you're like, ah, fuck, the game, fucking Aguilas, cost me $1,300.
Да. Хорошая в M2D. Они, как обычные очки, без проблем можно носить их долгое время. Они также беспроводные, поэтому их легко носить. Беспроводной радиус классный, можно куда угодно идти. Проблем вообще без проблем. Я не знаю, как они это делают, но вообще нет никаких помех. Удивительно. Экран великолепен, гораздо четче, чем мои старые M2D. Так что теперь не будет у меня никаких артефактов по краям, никакого рясинга. Невероятный звук. Амнисфера — это, конечно, круто. Невероятное присутствие. И шумодав прекрасный. Даже не заметишь, что тебя зовут кушать. Ладно, я плохое все в соседний пост. This is what I feel about my headset. Yes, I spent $80 on it, and it's quite expensive. And I had to get a replacement, but like... The whole system? It's awesome. I can be like 20 meters away behind a couple of walls and will still hear you. And you'll hear me with no problem. Плохие вещи о M2D. Дорогая. Самое главное — это сделать ее дешевле, но я думаю, что все равно даже за эту цену того стоит. Ты можешь видеть то, что происходит вне пейзажа. Можешь выбрать между моноклем, это по умолчанию, и режимом с двумя линзами. Но даже в режиме с двумя линзами ты все равно видишь то, что происходит вне рамки. Некоторым людям это может не понравиться. Мне это вообще никак не мешает. Я беспокоюсь, что это все еще первая серия, но пока что... Я беспокоился, потому что первая версия, первая серия, но проблем пока не обнаружил. А хорошие вещи перевешивают плохие, поэтому оно того стоит. И даже так, если вы потеряете все свои накопления, оно того стоит. Какое-то все положительное такое, и я подозрительно к этому отношусь. А звучит нормально. Чем больше читаю обзор силабуса, тем больше хочу себе такое. Буду подрабатывать на полставки. Пока не сдохну. Или пока я не накоплю. Может быть и получится. Что же мне делать? Блин. Кстати говоря, что такое амнисфера? Я не знаю, ты пошутил или нет. Уместно ли это вообще? Но ты, если меня спросите, будь, пожалуйста, живым, ладно? Omnisphere — это новая звуковая система, которую разработала Horizon Q Corporation. Она позволяет тебе слышать гораздо более близкий и более персонализированный звук, чем традиционные системы. Другими словами, звучит все так, как будто в реальной жизни. В отличное время живем, да? Если ты закроешь глаза, то станет настоящим. All you need to do for sound to be real is to have two mics that'll record everything like your ears, and then some system, some headphones that would play those sounds near your eyes, near your ears. That's all you need, and it's been invented ages ago. And with digital stuff, you just need to place sounds correctly, and they will automatically play as they should. I don't see anything special about that. You have a mono sound that plays positionally, and then the in-game system will do everything for you. Basically, there's a rule for sound to get quieter with the distance. There's a rule to speed of the sound, and there's a rule to play sound in both of your ears separately. And that's it. And then your brain will pick it up and say, hey, that's a real sound. That's just there.
Ух ты, как удивительно. Спасибо вам всем. Но вы знаете, я не могу перестать думать о том, что да, заслуживаю ли я этого. Я даже не знаю, стоит ли мне принять. Поэтому, пожалуйста, прекратите. Не знаю, мне кажется, что ты когда-нибудь получишь такое приглашение. Честное слово, поздравляю тебя. Пожалуйста, продолжай совершенствоваться и стань еще более хорошим художником. Привет, это Казубола, последняя надежда. Поскольку ты официально еще нигде не выступил, поздравляю за то, что тебя обнаружили. Я заворожен тем, что я могу быть здесь во время рождения новой легенды. Позвольте мне сказать, выразить свои поздравления. Я думал, что у вас получится. Поздравляю, удачи в будущих начинаниях. Если вдруг дойдет до официального дебюта, пожалуйста, дайте знать. Я хочу собрать все ваши карточки. I think I've gotten all of this. No, look at this. Катаюсь в своей машине, не смогла ничего, правда, сделать. Езжу. What is a convertible? It's like a car with a folding, like not a cabriolet and not a coupe sports car. Why it's called convertible? I've never. Soft roof. Oh, yeah. So it's a cabriolet and a coupe. Okay. Convertible. Soft roof. I don't know. Isn't that easy to steal? You just use your knife and cut a hole and drive wherever. Unless you have a garage or something. Конечно, единственный джентльмен, который со мной катается, это мой кот. Я... Поздравляю с тем, что вы завершили .hack.gu глава 1, том 1 Rebirth. Данные, сохраненные в этом состоянии, могут быть конвертированы и использованы во главе 2. С десктопа нажмите Select, чтобы отправиться на игровой экран, выберите том 2, выберите новая игра, выберите конвертировать данные из тома 1, загрузите данные очистки. Пожалуйста, заметьте, что данные должны быть помечены как Clear Data, чтобы меню конвертации сработало. Более того, вы можете использовать свои текущие данные, чтобы продолжить приключение. Тем не менее, история не будет идти вперед. Предметы и опыт, полученные за завершение игры, тоже могут быть перенесены в том 2. Поэтому возможно начать сиквел с хорошо прокачанными персонажами. Пожалуйста, знайте, что некоторые элементы из тома 1 не смогут быть использованы в томе 2. Дорогой Хосе, спасибо за то, что вы продолжаете играть в миру. Это сообщение для того, чтобы проинформировать, что новый квест открылся Лорд Мертвых. Он был добавлен в квест-шоп Макану. Этот квест о скрытом специальном квесте, который имеет свою собственную историю в миру. Надеемся, что вам понравится этот квест, и вы получите, и вы раскроете один из потайных секретов мира. Если вы не уверены, почему вы получили это письмо, пожалуйста, свяжитесь с нашим центром поддержки. Why is it still... Oh, this one. Magus Death. Old enemy. Okay, so if I save right now,
would be marked as, yes, it is marked as clear data, so I'm not losing anything. So if I go online right now, I'll still have my quest and I can invite people. Party online. Part, you're coming with me. Yeah, you have a mail. Give me my money. Okay. I'm going to sell this, all of these, and all of these, and simple headband. Do you even hear a BGM that sounds like a phone vibrating in a reach for your phone? Happens to me all the time. I can tell there's something like that, but it depends on what triggers you the most. For you, it's a phone. For me, it's a barking dog. So if there's something slightly resembling a barking dog, like Tales of Arise fucking did, every single time you open a menu, it goes like, oh, something, or oh. And I thought that was the dog of my neighbors, and I fucking hate that stupid thing. I would squeeze its eyes out of its body and fry them. I hate that animal. Yippee! Sounds like fun! Okay, let's go! And I can hear something like that in here, but I don't. Well, they only live so long. Especially if you're gonna kill them. I mean, honestly... my consciousness tells me that that's wrong. You shouldn't do it. It's the animal is just stupid. It doesn't understand. Its owners are stupid. They are just ignorant, or they're selfish. They don't care about. There's lots of things that are going on, but it's not the. It's more on you, because it's you who's been triggered by this. Like, they are living in this. Hearing that even louder than you, and they say nothing about that, but it triggers you. The problem is within you, and that's partially true. But there's animal inside of each of us, and that animal just wants revenge. And the worst part, I know I'm capable of hurting living beings, but I know I'm incapable of dealing with that afterwards. And it's... wish I was less
thoughtful sometimes. And then someone would press me very hard and I would break and I will say and do the things I didn't want to, precisely because of how it's going to turn out and play out. And people will be, ah, you're a bad person because you did this and that. No, you fucking made me. And even saying that, I know that it is I who did that, and it sucks. I've never killed an animal or a person. If anyone's wondering. And you are... what are you? Full speed! Armor pierce! Living corpse. I'm cursed? Am I? Armor pierce! A victory for us all! I've killed squirrels. I've killed cockroaches and Colorado bugs. I don't know what the name is. They're just called Koloradsky, which means from Colorado. With my car in a trap. I did run over a couple of dogs in my life, and a couple of cars. Imagine bumping into a car on your bike, and it is the car which is damaged, not you. that happened. I don't think I ever killed anything bigger than a bug. It's suspiciously empty. So sus. There's probably nothing in here, just the... Behold! I am Kiros the Wow, look at that damage output. Wow. Did you see that? 10k damage. Wow. I mean, technically not, but 10k minus 1. Slow! Armor pierce!
Yes, you did it. I've brought you specifically to raise your levels. I don't care about either of you, but if you're going to be playable in Vogue 2 and you are going to be mandatory parts of my body, then I want you to be at least somewhat leveled up. It would be better to go with Kun to get his likability higher, but again, these characters are even lower at likability. I want to improve that. See, with this game it doesn't even matter that the dungeons are all the same. Spiros the Third, at your service! Armor pierce! Barn dance! Armor pierce! And I'm cursed. No, I'm poisoned. He's been dead for quite some time. There's a boss fight in here. This is probably it. I'm starting to get goosebumps. Что-то мне не нравится, мне какие-то мурашки. Monster this Kerunos is. Интересно, что за монстр этот Кернунас? Кернунас. I am the glorious Spiros the Third. Come on out, Kernus. И я, величайший Пирос Третий. А ну-ка выходи, Кернозавр. Кернозавр. Tyrannosaurus. Oh my god. It has cometh. We've been searching for it. No, not like this. No. I've just killed an animal. I don't really want to go outside because there will be many more deaths if I turn on the lights. The kitchen is infested with them. And I can't seem to find a solution. No insecticide works. No amount of any kind of things. It just delays them a little bit. Zozo, 2 cockroaches where you live. Jump. Please tell me they don't. A couple of years ago, cockroaches around here, they started to jump. Like you see them, they see you and trying to avoid your attacks. They jump. They can jump from a window, from a table, onto the floor. Yes, they do, but it's not enough.
traps aren't doing anything at this point. Spray does kill them, but they grew indifferent to it. I've switched 3 different sprays, and it works great at the very start, and then they can bathe in it. They are evolving, and I'm scared. Two years ago they didn't jump, now they do. I wouldn't be surprised if they formed an army and just straight up tried to suffocate me while I'm sleeping by crawling everywhere. They are... I mean, it's a joke, I'm not afraid of that, but... they seem to get smarter, the swarms. I think they became faster, like the full matured ones, they ran way faster than I ever remember them. And they are jumping. And they teach that to their younger generation, like even middle-sized ones. Even those try to jump. They still can't, they're not agile enough, but they try. It's horrifying. Who even taught them to do that? How one day they decide, hey, my legs are powerful enough so I can jump. They're not grasshoppers. Why is this happening? They just do. They just start jumping. And you can see how they do this jump. They literally crouch and then spread their legs and they're... It's fascinating, but it's also scary. And disgusting a little bit. Engine at full speed! Armor pierce! Time down! Armor pierce! Armor pierce! Armor pierce! Well, that's that, I guess. That's that. Okay. I'm going down. It might be... No, it's a dead end. No, it's not. The last thing I want to do is to trigger the last boss area. There's probably level 3 to all of this. Oh, come on. Yes, strong enemies, my ass. There's only 3 of them. Chim assassins. Fuck you. I wonder what kind of visual improvements the next installment will bring.
We'll see, I guess. And I guess it won't be today. But I'll save. The Cernunnos thing. I'm not calling him Cernunnos. It's like Cerberus Cernunnos. No. I don't agree with these voice actors. Too many of them have butchered their lines and pronounced things wrongly without even knowing. Like Haseo's voice actor, he's saying Atali or Atali or Oven. Again, I'm saying Odom. It's so close. So glad it's not Autumn. All three of them. Nice. Ты, на ком сидит, на ком находится метка подношения? Лорд Цернунос ждет тебя. Поглотив твою силу, лорд Цернунос сможет воплотиться. Давай, встань перед нашим хозяином. Where are we? Где мы? The tree. The same tree. Земля отвергает трупов. Трупы хотят крови и жизни, крови живых. Рожденные из тьмы, они появляются, летают в проклятой чуме. О, бессмертный источник ада, прими наше подношение от нас, твоих слуг. Жур Саша. At least it's not a Жур kite. Fuck. This is Zion. Or Yom from Shining Force. Escape! Fuck, this thing is so cool. Finally, an opponent worthy of... Наконец-то оппонент достойный меня. Мы посмотрим, кто сильнее. Engine at full speed! Armor pierce! Cernunnos. Armor pierce! Armor pierce! Armor pierce! Is it just going to stay there? Oh my god. Armor pierce! Rap air raid! Wow. Strategy, yes.
How the fuck am I going to do anything to them? Will you please come? Wow. Why am I so slow? Yeah, I'm not going closer to you. Just in time. Armor pierce! Why am I unable to use this?
Black armor. I've left a hole in his heart. Impossible. Невозможно. Несмотря на то, что он был незавершен, как мог лорд Сернус быть побежденным? Что ты такой? Да потому что вы все не вовремя начали читать заклинания. Вы двое не состыковались со мной, и поэтому лорд Сернус... What are you? Не получил достаточно силы. Как ты смеешь? Это потому, что у тебя магии не хватило. Чего ты сказал? We, the three tiny douchebags, cannot fail. Yes. I think they are the offering now. Phew. CC Corp sure made that one annoying. CC Corp позаботилась о том, чтобы это было стрёмно. Yeah, they made me waste my items. Но, похоже, метка подношения закончилась. Oh man, I thought for sure we were all done for. А я думал, что нам хана, но вместо этого мы выиграли. И да, расслабься. Ты не слабый. Просто пирос третий слишком силен для вас. Give me more videos. D for done. Are there any? No. Items. Text of power. SEO. Items. Word of vigor. SEO. Word of spirit. SEO. You're gonna pay for that. I'm going to sell all the equipment. Simple headband. Okay, that's it. Oh, there's the point. I guess I'll have to go to Big Man and report everything as well. Yeah, fuck you too. Level 35, no one can equip that. 35, yeah, these items are not so good. Sabine Yan, let's buy this. This guy won't have anything to say to me. Hey! Yeah. He's happy, but he's not really happy. Not happy enough.
there's this. I don't think I'll get anything out of this guy, but let's report anyway. Yeah, only 2 more. There is a house. Hey Danny, how are you doing? Yo. Oh. Yeah, I've defeated 2 out of 8. Wing of Lufu. Record for PK hunting. You are... an ally. Orb. Learn rep. Wrath wings. Feel my wrath. Look at all this piece. Even if all of us would dump our piece into one huge tank of this size, I don't know. It feels there's been a great effort to collect so much piece. I can't do anything with this, or with this, or with this, or with this, or with this. I can do something with this. Boy, is it ready? Hello! Done, boy! How are you doing? Boy, it's done, boy! Phoenix. Boy, it's done, boy! Needle. Fist out here. It's done, boy! Magic Crest. Magic Assay. Firethorn. Yeah, that's it. That's the extent of alchemizing. And I can't get the next level. Even though I have the money. Started tearing. To be continued. I guess I have to go to Raven's headquarters as well.
Нет, я на самом деле не спал. Я притворялся, чтобы Трайдж ослабил свою бдительность. Fucking moron. I have all of them now. But not all of these. Yeah, there's missing 1, 2, 3. 3 of them are missing. 4, 5, 6. Wow. How is this even possible? So much is missing. It's unavailable here. Yeah, only in Vol 2. Imagine having an icon sitting here. And you can't access it. Get a lurk for a bit, be back if you're still streaming in half an hour. I don't know about half an hour. But we'll see. Very nice lurk. Thanks for lurking. I appreciate the thought. I guess a way to be successful at Twitch is to lurk in multiple channels all the time and write something from time to time. Might even start saying hello to random people. Authorize a bot using your account and go saying hello to the streamers that are streaming the same thing. You don't have to catch Shava, just just be there, pretend to be there. Jim is nice. Some people are talented. Yes, some are. Some people are talented. The keyword is some. Not all, not many. Some. And some are lucky. And a very little subset of those are lucky and talented. Ditto! Maha and Azure Flame. Yeah, these are the missing ones. How did it catch up with me?
I've tried to evade this. I know how to deal with this. Wow. I can't evade because I've bewitched. I've been bewitched. It'll use its attack one more time. Nice. Hey, we've seen this. And there's this one. Fuck, I'm too careless. Fuck. Again, I could have avoided this. It's so long. Fuck, die.
See, again, it's just... I'm dead. The fuck? Is not going to budge. Yeah, I'm dead after this. There's no way to avoid this. See? I did press the button to avoid your attack. Fucking... I hate this part, it's unskippable. Fuck. It was so close. But I'll deal more damage to him soon. Yes, this thing. I know how to deal with this. Fuck, it jumped. So annoying to deal with that.
Come on. I did press the button. This again? Are you kidding me? I didn't do that. Да и ты чё гонишь, пидорас, а? Окей. Worth a swear. And I'm still missing some. Nice. Is this one? Yes, it's also full screen. There's more. Oh, Graceful Emperor, Azure Flame Kite. Terror of Death. These are not all the items. Three movies are missing. 4, 5, 6. Why? Why are those missing? And I don't have Adderley. So if I didn't manage to bring her to the maximum affection, there wouldn't be any chance to do that.
Sorry, I have to go into a killing spree. Bookmark. Going straight to the point. Да чё за херня? Now that was a good fight. Was it? This'll be quick. Tiger Blitz! Thunder Spark! Armor Pierce! Electro Bullet! Armor Pierce! Armor Pierce! Armor Pierce! Thunder Spark! Armor Pierce! That was nothing. Rathiante. Oh, my blood is boiling now. Don't boil on me. Electro Bullet!
What? An ally. That was nothing. Yeah, I'm not fighting them. Will you turn around? Heroes the Third, at your service! Armor pierce! Sword shot! Armor pierce! Electro bullet! Armor pierce! Electro bullet! Armor pierce! Armor pierce! I guess we win. Bone crusher. I don't feel like losing today. Pyrogeny 5. Okay, it seems like yes, it's one of them. Electro bullet pierce! You're a wave master. How the fuck are you a PKer? Okay, who's next? That's weird. How's he a PKer? This'll be quick. Armor pierce! Thunder spark! Armor pierce! Thunder spark! Armor pierce! Tiger blitz! Electro bullet! Tiger blitz! Electro bullet! Tiger blitz! I guess we win.
This'll be quick. Armor pierce. Armor pierce. Electro bullet. Tiger blitz. Tiger bullet. Okay, who's next? Oh, there he is. Yeah, fragment. Fuck you. I passed the short class. Hooray, hooray, here you go. Okay, the last one remains. Oh well. Course pass, hey bro! Be a Oink! Thank you! Granted. Yeah, they'll notice me. I don't feel like losing today. Armor pierce! Electro bullet! Tiger blitz! Tiger blitz! Fine dance! Electro bullet! Armor pierce! Tiger blitz! Electro bullet! Tiger blitz! Yes. A victory for us all! You're mine! Or mine. Armor pierce! Thorn shot! Fine down! Tiger blitz! Electro bullet! Electro bullet! Okay, who's next? This is the last one. I'm not riding anything. It's too dangerous. Ride a bike.
We can't ride a bike in here. Black armor, divine metal. Magic minus 25, magic minus 10. Increase all parameters by gradually consuming SP. Huh. And simple watch. All element plus 10. What? I mean, okay. Customize. Simple watch. He had one. Wow. What a prick. Made me believe he didn't have anything when he did in actuality. Soul bug antenna. Black White Gaze Nights. Yeah, I've been there. Garment. And there's nothing. Let's save once again in here. So it tell me it'll just get converted to this one. Clear. It says so. Oh, there's Orca as well.
New game. Convert volume 1 data. And I can have any of these converted. Of course, I'm going to choose latest one. Please don't open with anything. Yeah, it will open with something. We are going to stop this. I'm not going to start anything. Next time we'll play more of this. But not for now. Рождено спать, рыть. Ага. Read channel. Following. I'm not going to watch any of these anyway. No idea what's this. Say hello to my reunion. We'll play games that you deserve.